ஹாய் ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் டு மை ஸ்ட்ரீம். கைஸ் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. சரியா? அப்படின்னா 5000 ரூபாய். இருபத்தோரு ஜிபி முறையா இருக்கும். ப்ரோ வெல்கம் 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 ப்ரோ. ரவி ப்ரோ வாங்க 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 கைஸ், வாங்க கைஸ், வாங்க கைஸ். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். ப்ரோ இப்போ சிலா நீங்கள் இது கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? இந்த இடத்துல நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தானே போட்டுருக்கீங்க. நமக்கு வந்து 300 காயின் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நம்மளால கலெக்ட் பண்ணிட்டாரு கைஸ். பிஎஸ் போனஸாக 300 ரூபா தருவானு, 300 ரூபாய் தருவானு. நம்மளால கலெக்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்காப்புல. தப்பு எனக்கு போட்டு கலெக்ட் பண்ணலன்ட்டு நினச்சிட்டு சொல்லலான்னு பார்த்தேன். அதுக்கு நம்மளால கலெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. சரி, என்னால் கலெக்ட் பண்ண முடியாதான்னு பார்ப்போமா? அவர் ப்ரோ நீங்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டாலும் என் அக்கௌண்ட்டில் போய் விளாண்டாலும் ஒர்க் ஆகுது ப்ரோ. என்ன கணக்குன்னே தெரில. ஒருவேளை இந்த ஐடி போட்டால் எங்கே போட்டாலும் ஒர்க் ஆகும் போல இருக்கு. நல்லா கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓ சரி சரி, ஓகே ஓகே. நான் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, பண்ணியிருக்கீங்க, நல்லது தான். ஏன்னா கேம் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப கேம் அங்கே நீங்கள் சுற்றி பார்க்கணும். ஆனால் சுற்றியே பார்க்க மாட்டேன். நானும் கேம் திறந்துட்டு கேம் தான். ஓ இதான் ரெடியாக இருக்குது, ரெடியாக இருக்குது. போய் யாரும் கிடச்சாங்களா ப்ரோ? ஸ்பின் பண்ணீங்களா? நான் லாக் அவுட் பண்ணிட்டேன்யா. என்னதுல 2 யூஸர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? லாக் அவுட் பண்ணிட்டீங்களா? லாக் அவுட் பண்ணி நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. நான் உங்கள் ஐடியில் லாகின் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போயிட்டு ஃப்ரீ கிக் மட்டும் அடிச்சுட்டு பாருங்களேன். இதுல இன்னைக்கு காட்டல பாருங்களேன். நேத்து காட்டுச்சே, இன்னைக்கு ஏன் காட்டல? ஏன் ப்ரோ இன்னைக்கு காட்டல? நேத்து அப்ப நம்ம ஏன் ஐடியில தானே அவுட் லாஸ் பண்ணோம், இன்னைக்கு ஏன் காட்டல? நான் கதைன்னு தெரியலையே. நான் ஆளாண்டு முறையா இருக்கான் போல இருக்கு. ட்விட்டர் இதில் ஏற்ற முடிஞ்சா ஏற்றி வைக்கலாம் ப்ரோ. நிறைய ட்விட்டரில் போடுறானுங்க. நேற்று என்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து தான் நேற்று இது விளாண்டேன். ஆனால் இன்றைக்கே விளாட முடியல. ஏன் லாக் போட்டிருக்கானுன்னு தெரியலையே. வாய்ப்பு இல்லை.
இது கூட நல்லா இருக்கு. நீங்க லாகின் பண்ணனால என்னால இங்க ஓகே. இல்ல ப்ரோ, நேத்து இன்னைக்கு வந்து அவுட்லாஸ் வந்து லாக் போட்டிருக்கானுங்க. ஆனா நேத்து நான் வந்து என் ஐடியா தானே லாகின் பண்ணியிருந்தேன். என் ஐடியா லாகின் பண்ணி தானே கேம் முடிச்சேன். அது எப்படி வந்துச்சு? அதான் எனக்கு தெரியல, அதான் கேக்குறேன் நான்ட்டு. நலீர் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாருங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஆலாண்டு இன்னைக்கு பாப்போம். ஆலாண்டோட ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் முறையா இருக்கு ப்ரோ. லொக்காகோ கூட வேஸ்ட் ஆனா ஆலாண்டு முறையா இருக்காப்ல. பிசிக்கல் பவர் ஈக்குவல் சீரியஸ் ஹை. அதான் என்னன்னு தெரியல. நேற்று எப்படி அப்புறம் என்னால அது விளையாட முடிஞ்சுன்னு எனக்கு தெரியல. இது எதுவும் கிளிச்சு ஆயிடுச்சா? சரி விடுங்க, எப்படியே கேம் முடிச்சாச்சு. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, முறையா இருக்கான் ப்ரோ. ஆலாண்டு கிடைச்சவனுக்குலாம் கொஞ்ச நாளுக்கு வான வெடிக்க விடலாம் நிறையா. முறையான சம்பவங்கள் ஆலாண்டு நிறையா பண்ணும். நேற்று என்ன ரியல் மேட்ரிட் போட்டு பொழந்துட்டாங்க போலயே ஒரு போல. வெல்கம் ப்ரோ, கேமர் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. உங்க மொபைல் அக்கௌண்ட் யாரு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க? யாரும் கிடையாது, சும்மா அனாத மாதிரி தான் கிடக்கு. யாரும் அனைத்து எவரும் இல்லை. ஏன்னா இஸ்கோ கிடச்சிருவோம் போல இருக்கு. மாறிடும் கண்டிப்பா 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 வின் பண்ணிடுவோம். நீ லைட்டை தூக்கி பின்னாடி வச்சுட்டேன். நல்லா வெளிச்சமா இருக்கா? எவ்வளவு கம்மி பண்ணாலும் வெளிச்சமா இருக்கு. இந்த வெளிச்சம் போதும். முக்கியமா கோல் கீப்பர் வேணும் கண்டிப்பா ப்ரோ. கோல் கீப்பர் தான் இம்பார்ட்டனே. நீ இருங்க. So bring it on. Height, expectation, emotion. நீங்க வந்து அவனை எடுத்ததுக்கு கண்டிப்பா கோல் கீப்பர் எடுத்துக்கலாம். காண எடுத்துக்கலாம். There's nothing quite like match day, especially here. நம்ம வந்து எப்படியும் பாலை நம்ம உள்ள போட்டுறலாம். ஆனா பாலை தடுக்கிறதுக்கு தான் ஆடணும். இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ்ல தப்பையா தான் ஆடுவேன். டிஃபென்ஸ் அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து திடீர்னு Romario, Jim, he hardly needs any introduction, does he? He's been there, done it all at the very highest level. Yeah, one of the most prolific strikers ever and a real genius inside the penalty box. And he does it all with a style and a certain panache that's unique to him. Well, played through for the wide man. He's going to be disappointed with that. Romario shapes the shot! What a wonderful goal! Well, they would have been looking என்ன ப்ரோ at him மொபைல் to அக்கவுண்ட் produce the goods. இல்ல ப்ரோ, மொபைல் அக்கவுண்ட் இல்லையே, நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட தான் இருக்கும். There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Pedri, well, that is one way to stop him. இருக்கறதே இல்ல ஒருத்தி யார் தெரியுமா ப்ரோ? ரொனால்டினோ, அப்புறமேட்டு மெண்டிஸ். சரியான ஆக்சலரேஷன் ப்ரோ, அழுத்தி பிடிச்சாரான் ஆளு. 101 இருக்கான் ஸ்பீட் ஆக்சலரேஷன். Romario proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is... Chance for a shot! It's in!
மைனஸ் 60 நண்பர்களே. In a trice, and they are soaring. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. ஏய் சூப்பர். 2 goals on the day, and he may not yet be done. தப்பையான கோல் அந்த எடுத்துறான் பால். Are doing very nicely, thank you. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. He's picked his way through, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Forlan. Oh, good read. That was well played, well stopped. Spread it left. And it's Neymar. And the return pass. Neymar. ஓ என்னோட அக்கவுண்ட் இல்ல மிதுன் ஒருத்தர் சாரி மிதுன் இல்ல இன்னொருத்தர் ஓபன் பண்ணாரு. Shonan Yeah, no. Belmare really can't go Midtjylland league. chasing this game too soon. Any rash மிதுன் decisions தான் now ஓபன் பண்ணிட்டாரு. could see them அவர் lose அவர் it. மொபைல கொண்டு போ. Barcelona disappointing in the end there. They lack urgency. Ronaldinho going face to face with his great rival. Looking for options for movement. But he's really put himself on the ஆரம்பமே line பாயாசத்தை here. 60 போட்டான். And we have our very first corner. They've played it short. And here's Messi. Great ball, and he's in here. And now a sudden chance to counter. ரீப்ளே செமையா ஓடலாம். Now it's Goulet. He is through here. Goulet அவ்வளவுதான். sticks it away. ஆடக்குள்ளரும் நல்ல கார்டு ப்ரோ. லெஃப்ட் ஃபுட் தானே. சூப்பரா இருக்கும். டிகா நல்ல கோல். புச்சாடாவோட நம்ம லாங் பால் கவுண்டர் தான். இப்போதான் நானே 3 சீசன் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் லாங் பால் கவுண்டர் செட் ஆயிருக்கு. இந்த கடந்த இரண்டு சீசனாக. It seems the belief is back. Can he get on the end of this? யாரா இந்த ஸ்பைக்கர்? Distributed tidily. அப்போ Iniesta. Nicely weighted ball. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Ronaldinho. Driving on and making good progress. Ødegaard. Goulet. He's had a fair tumble under that Goulet. challenge. நோ பால். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Neymar. And that pass just didn't quite work. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Koundé did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. No, he wasn't going ஒரு to ஃபவுல் கூட தர மாட்டான். காலை போட்டு பின்னி எடுக்கறான். காலுக்குள்ளேயே கிடக்குறான் என் காலுக்குள்ளே. And the referee has shown him a yellow MVP-ல card. லவ் பால். Yeah, we guessed that this scenario could take place. ஆமா bro, ground because pass. ஆனா he's நான் up வந்து against pace. ரவுண்ட் பாஸ் போட்டு பழகிட்டேன் நல்லா. அதனால எனக்கு வந்து இதே வர It's மாட்டேன். Mendes. Thinks about the shot. Approaching half time and still அதுல ஒரு behind. நம்ம எப்படி பண்ணா அதெல்லாம் ஜெயிக்கிற நேரத்துல அந்த டைம்ல வந்து பாஸ் எல்லாம் நிறைய கனெக்ட் பண்ணணும். நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறமேட்டு Sends it ஒன்றும் பண்ண crossfield. முடியாது. அதனால தான் எப்பொழுதுமே Neymar. கடைசி செகண்ட் ஹாஃப் மேல தான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியை ரிலீஸ் பண்ண Pedri. முடியும். அதான் ஞாபகம் Neymar. Who's up? கேம் பிளே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கும். Oh, easy pickings there. இதான்ற அதுக்கு ஒரு Probing வந்து pass. That's a வாங்கிட்டா nasty பால shaped வாங்கிட்டு ball. இப்போ வந்து நம்ம And ஸ்ட்ராட்டஜி he's got the beating of his man. Shot, ஆனா shot. இதையும் தடுத்தது. He's cleared இதுக்கப்புறம் ஒரு out நல்ல of பாஸ் play. கிடைக்குமான்றது தெரியாது. இருந்தாலும் That pass has been well intercepted. Oh, that's neat. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ricky Puig. And it's Cancelo. Steered. And there is the half-time whistle. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest
this will turn out to be a really good one. No, well, the pickings certainly have been rich in this ஓபன் first சான்ஸ் half. ஆமா ப்ரோ ஓபன் சான்ஸ் தடுத்தானே அதெல்லாம் அடிக்க வேண்டிய பால் அடிச்சிருவான்னு தான் The நினைச்சேன் ஆனா manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. So we're just settling back into this second half. Shannon Balmare can really... Oh, shooting chance! Oh, and that is really good tenacity. ஓபன் சான்ஸ் என்ன பண்றது நண்பர்கள் நம்ம எப்பொழுதுமே பெரிய சான்ஸை கிரியேட் பண்ற ஆளு சும்மா தப்பா சான்ஸ் எல்லாம் விட்டுற ஆளு யா நம்ம லைவ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ப முடியாத கதைகள் தான் அதிகமா And it's இருக்கும் been taken short. அக்கவுண்ட்டுக்கு லீவ் விட்டீங்களா Barcelona இல்ல ப்ரோ have the chance to go the டிவிஷன் other புஷ் way. பண்ணாதானே நம்ம கூட போயாச்சு ப்ரோ இனிமே Still என்ன up போய் well என்ன to கேம் him there. Lovely pass, but நினைச்சா can he இப்படி get டிவிஷன் there? போயிடலாம் இன்னும் ஒரு Somewhat 10 off target. Oh, there's a probing ball. சம பால் ரெடி Ronaldinho. Ronaldinho gets flagged offside. அவன்கிட்ட போட்டது தப்பு அப்படியே ஓடி இருக்கணும் புயல் மாதிரி ரெயின் ப்ரோ வெல்கம் வாங்க ப்ரோ நல்லா இருக்கீங்களா நாளையே காணோம் நம்ப முடியாத பாஸ் தான் நம்ம அக்கௌண்ட்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புற மாதிரி எதுவுமே ஆகா இப்பெல்லாம் விளையாட முடியுமா அப்படின்றது எடுத்துக்காட்டான அக்கௌண்ட் தான் நம்ம That's been cut out. Well played. Ricky Puig. Iniesta. And it's Cancelo. Messi receives it in a wide position. Pedri. And it's Iniesta. For Iniesta. João Cancelo picks it up out wide. And here comes the corner. டிவிஷன் ரீச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ அதில் வந்து நான் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் போயாச்சு இன்னும் ஒரு 100 பாயிண்ட் தான் இருக்குது இந்த அக்கௌண்ட்டில் வந்து 3rd டிவிஷன் போயிட்டேன் அவ்வளோதான் இன்னொரு மெசேஜாக போயிடலாம் And it's Pedri. He's having a go. Just off target. Well, that's confidence for you. Distance இதே doesn't டிவிஷன் even 2 போயிடலாம் matter. 2 மேட்ச் மேட்ச் ஜெயிச்சா போகணும் இது வச்சுக்கானா Ricky Puig does Yeah, really but- well to win the ball there. Ødegaard. Now it's Forlan. And he's had a hit. And he looked every நாலு bit ஷாட் his அடிச்சா தான் தம்பி shortkeeper பயந்து there. பயத்துல Really வந்து நம்ம looked கிட்ட sharp மோத there, didn't he? That's very well played. And it's Romario. Still they trail and time is ticking away. Looking for the run. He's onside. A real chance. ஆனா அதையும் இவன் மிஸ் பண்ணாம He did பாருங்க the hard part right, but fluffed the finish. It was No, such a defense clever guy. idea Defense to or lift goal it kick, into goal his kick. path. அதெல்லாம் ஓகே ப்ரோ ஓரளவு ஜெயிக்கக்கூடிய டீம் தான் டிஃபென்ஸ் கோல் கீ மட்டும் Ricky இருந்தா Puig gathers from the goal kick. பண்ணணும்னா நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ப்ரோ Quality clearly deserted நம்ம him. முக்காவாசி at நம்ம crucial கோல் கீ தான் moments. தேவை ப்ரோ Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. அதான் Can he finish? ஆல்ரெடி It's in. இன்னொரு கோல் And நண்பர்களே he is away. The launch of a brand new hero. And that really is so impressive. ப்ரோ செகண்ட் ஹாஃப்க்கு ஆள் சுத்தமா இல்ல This has become one superb game of செகண்ட் ஹாஃப்ல football. நான் Well, this is to be expected. Free Peter. card When விடுவானுங்க you've bro. got அதுல two எதுனா strong நம்ம teams எடுத்துப்போம். of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. PS5ல நான் போடுவேன் ப்ரோ எப்பனாவது நான் இப்போதைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் அக்கௌண்ட்ல ப்ரோ விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் Ronaldinho. சொல்லுங்க ப்ரோ என்னாச்சு அம்மா பாஸ்டர் ஆடி No, not quite on the same wavelength. Araujo. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Haaland. ஏய் பால் எடுடா பவுல்ரா டேய் பவுல்ரா That is ended up in no man's land. Can he finish? No அம்பா mistake. விட்டாச்சு They've done it. அது ஆக்சுவலா ஃபவுல் They have their reward. அந்த ஃபவுல் அவன் இது பண்ணல It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable.
Well, this is what we've been waiting for. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Goulet. Well timed, excellent interception. Shun and Belmare surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Nice looking ball. அலீர் ப்ரோ இந்த மாதிரி டைம்ல தான் நம்ம நம்ப முடியாத பாஸ்கள்லாம் இறக்கணும். And he's in on his had a shot. Cover shot. And that is wildly off target. Spider-Man 2 வந்திருக்கு ப்ரோ, சப்ஸ்கிரைப் போட்டு. It's a real shame he couldn't find the finish after that. ஐயோ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஆனா எனக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காட்டுது, உங்களுக்கு ஏன் காட்டல? என்ன காட்டுங்க. இந்த மேட்ச்க்கு நம்ம வலுவேட்டா தான் கிஸ். ஆனா மிட்ஃபீல்டர் யாராச்சும் தேவைப்படுறாங்களே. கேம் வாக்கு என்னடா வழியில் வேணா எடுத்துட்டு போனோம். அக்டோபர்ல செட் ஆக்கிடலாம் ஐயா டீம். ஓகே கண்டிப்பா கண்டிப்பா ப்ரோ. டைகர் ப்ரோ வாங்க வாங்க. 1 இயர் முடிஞ்சா திரும்பி போட்டு விடுங்க ப்ரோ. We have got changes here from both sides in fact. அப்படியா? சாரி ப்ரோ. நான் இப்பதான் பார்த்தேன். ரைட் வேணா. That is a little undercooked. Odegaard will want to lose out here, not against this opponent. Xavi Alonso. Forlan charging forward, the ball at his feet. Now it's Forlan! Guti plays a sharp little ball here. He steps in, and that's the end of that. Ronaldinho aims beyond the defense. Ball correctly control பண்ணி அது கோல். Shun and Belmare really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Oh, good take in a good area. Good ball, good tries a shot. இதே வந்தீங்களா? Oh, nearly. யூஸ் அசாடா. ஏப்ரோ அசாடு அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிக்கிறான் இருங்க. நமக்கு கால வாரி விட்டுறான் ப்ரோ. எனக்கு அசாட வச்சு விளையாட தரலனே தரலாம் ப்ரோ. முன்னாடி நட்டாச்சு. திரும்பி போணும். திரும்பி போட்டு விட மாட்டாங்களா? என்ன படிக்கிறீங்க ப்ரோ? படிச்சிட்டீங்களா? படிச்சு முடிச்சாச்சா? அப்படியா? ஸ்பைடர்மேன் நானே விளையாடணும்னு நினைக்கிறேன். நான் எங்க நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. நம்ம கரெக்டா இருக்கு. விளையாண்டா நம்ம லைவ்ல தான் விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. சுதன் ப்ரோ வெல்கம். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? காலேஜ் போயிட்டு வந்துட்டீங்களா? Corner number 2 then. Terrific header. ஆஹா சமாடா. Oh, denied brilliantly. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. கவலைப்படாதீங்க. And that has been cleared. Nice interception, well timed. இந்த மாதிரி லாஸ்ட் நேரத்துல தப்பு பண்ணி கோல் ஓட விடாதீங்க. இதான் மெயினான கேம்ல மெயினான விஷயமே லாஸ்ட் நேரத்துல தப்பு பண்ணுறது. The final seconds now. இந்த மாதிரி ஒரு பாஸ் போட்டு Now it's Richarlison. வச்சு He's having a அடிச்சுட்டு shot. போயிட்டே இருக்கணும். And yes, it's there. ஐயா போதில இருக்கும். That should do it. Within sight of the finish line. எங்க இருக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இந்த பாத்துறோம். பாஸ் எடுத்து போறோம். ஒரு நல்ல பிளேயர் ஆச்சு. கரண்டா ஃபார்ம்ல தலைமை ஒரு ட்ரிபிள போட்டு வாழ்க்கையே முன்னேறிட்டான். ப்ரோ மேன் சிட்டி போய்ட்டானா ப்ரோ? Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have...
And that will be it. வீக்கெண்ட் என்ன கேம் விளையாடலாம்னு What a இருக்கீங்க? terrific response it was வீக்கெண்டா? to adversity. What a வீக்கெண்ட் fantastic விளையாடுவோம் game. கேம் ப்ரோ. For என்னன்னு those பாப்போம், players, பார்த்துட்டு what விளையாடுவோம். யாராச்சும் நம்ம unity, பாய்ஸ் what வந்தீங்கன்னா joy. That எல்லாரும் was சேர்ந்து so நம்ம இது very, ஆடலாம். very good. ஹோப் ப்ளே போடலாம். What a turnaround. போயிட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. டே ஃபினிஷ். ஆஹா, இன்னும் 4 நாளா இருக்கா? இந்த நண்பர்களை பாத்தீங்களா, ஃபுல்லா பச்சை கலர் தான். நம்மளோட சிவப்பு கலரே கிடையாது. சிவப்பு கலர் கொடியை வந்து தவிர்ப்போம். ஃபுல்லா பச்சை தான். அப்புறம் ஏன் இப்போ டோக்குவோ பார்த்து தான் அவன் நினைச்சிட்டேன் போல இருக்கு. நெட்டு ப்ரோ, அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எனக்கும் ஆகும், எல்லாத்துக்குமே ஆகும் ப்ரோ. எல்லா நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்தீங்கன்னா தான் விளையாட முடியும் நண்பர்களே. நான் மட்டும் தனியாக விளையாடுறதுக்கு அது கேம் கிடையாது. ஃபுட்பால்லாம் தனியாக விளையாடலாம், மற்ற கேம்லாம். ப்ரோ ஓசில் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ. ஓகே 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 ப்ரோ. என்ஜி ஆர்சனல் போய், ஆமாம் பார்த்தேன், ஆர்சனல் போய் தான் பார்த்தேன். வீக்கெண்டில் என்ன கேம் போடும்? ஒரு பேய் கேம் இருக்குதுல, போட்டு விடுவோம் வேணா நம்ம. என்ன சொல்றீங்க? வேற யாராச்சும் சைன் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். நல்ல பிளேயர் கிடைக்க மாட்டேறாங்க. இதில் தான் வாங்கிட்டார் போல இருக்கு. யாரு? ரிச்சர்ட்சன்னு ஃபார்வர்டா. கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர்லாம் ஆள் இருக்குது. சலீஃபா நார்மல் பேக்ல ஸ்டாண்டர்ட் பிளேயர்ல சொல்றீங்களா? இதுல சொல்றீங்களா இல்ல எதுல சொல்றீங்க? இந்த கைஸ் இதுல சொல்றீங்களா ப்ரோ? ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ இதுல தானே? நார்மல் கார்டுல சொல்றீங்களா இல்ல இதுல சொல்றீங்களா ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ? மை டீம்லயா? அட்டாக் ஃபுல் பேக்லாம் நமக்கு தேவை கிடையாது. இந்த ஒன்லி தப்பி பூல் போட்டுருவோம். பூல் போடும் போடலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேமை செலக்ட் பண்ணும்ல. கேமே என்ன கேம்னு தெரியாம அது நம்ம பாய்ஸுக்குலாம் தெரியும்ல. ப்ரோ காடை இவ்வளோ தானே ப்ரோ இருக்கு. எங்க ப்ரோ இருக்கான்? காமாவிங்கா தான் இருக்கான். இல்லையே ப்ரோ, எங்க இருக்கான்? போறேன் ப்ரோ. 2 மூசிக்கன் தான் இருக்கான். மூசிக்கேன். ஆமா ப்ரோ, இது வேற அக்கௌண்ட். இது நம்ம இவர் அபு ப்ரோட அக்கௌண்ட் இது ப்ரோ. நம்மள்ட்ட அதோட வித்தக்காரனுங்களாம் இருக்கானுங்க. எதுக்கு அவங்க வச்சு நம்ம இருக்க நிலைமைக்கு ஆல்ரெடி ஃப்ரீ டு பிளே தான். இதில் வந்து போனோன்னா மண்டே திறந்து அமுச்சு விட்லானே ப்ரோ. செகண்ட் டிவிஷன்லாம் பெய் மாதிரி விட அவன் தூக்கிட்டு வரவன் ஃபுல்லாக டபுள் பூஸ்டாக தூக்கிட்டு வரானுங்க. பயமாக இருக்கு. அதான் அடுத்தவன் காடை பார்க்குறதே இல்லை. இல்லை ஜிகே எடுக்கல ப்ரோ. ஜிகே யார் எடுக்கிறது? இவன் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கான். மற்ற எல்லாம் முடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ. அபாட்டி இருந்தா கூட, அபாட்டி இல்லை கான் இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். 2 பேருமே இல்லைல்ல. டிஃபென்ஸுக்கும் மேக்கல் இல்லி தான் இருக்கான். மேக்கல் ஸ்பீடும் இல்லை, ஆக்சலரேஷனும் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை.
பால் அவனே தாவி தாவி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கான். அவனால தான் ப்ரோ நிறைய கோல் போகுது. நல்ல கார்டு தான் ப்ரோ. தலைமை ஒருத்தான கார்டு தான். வரட்டும் ப்ரோ, இருங்க ப்ரோ. மால்டினிலாம் கண்டிப்பா வரும். மால்டினி வேற ஏதாவது பாய்ஸ் கைங்க வருங்க. ஏசி மிலான் மால்டினிலாம் வந்துச்சு, அப்போலாம் இது பண்ணல. இந்த கார்டோட ஃப்ரீயா விட்ட கார்டு செம்ம ஒர்த்து ப்ரோ. இப்ப விட்டுருக்க கார்டோட நமக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தானுங்களா. இந்த கார்டு ஏதோ ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பார்த்தேன், செட் ஆகல. ஆனா ஃப்ரீ கார்டு ஒர்த்தா இருக்கும் ப்ரோ. தூக்கிட்டு வந்துட்டான் பாருங்க வேன் பாஸ்டின்னு டோட்டி. ஆமா யாரா பார்வர்டு? பெர்னாண்டோ ரியல் மேட்ரிட் பிளேயரா? எந்த ஜென்மத்தில் எடுத்தானுன்னு பார்த்து ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ. ஏதோ ப்ரோ இது நம்ம அக்கௌண்ட்டே கிடையாது சுதன் ப்ரோ. ஐயோ நம்ம அக்கௌண்ட் கிடையாது, இது இவரோட அபு ப்ரோட அக்கௌண்ட். இது என் அக்கௌண்ட் இல்ல. ரேங்க் புஷிங் நம்ம அக்கௌண்ட்னா இஸ்கோலாம் இருக்கான் ப்ரோ. நம்ம அக்கௌண்ட் இருக்கா பிரைஸ். There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ஆரம்பமே we're on the way. Morientes. I don't think there's a player out there, Peter, who is as tactically flexible as Francesco Totti. Of course, we know him best as a number 10 or a deeper line forward. And does history record him as the first player really to play that kind of false nine role? Yeah, I think that's right. And he was able to do that because of his great physicality to go with that wonderful technique. Who would have thought at the time that he would start a global trend, one that's become a standard now in leagues all around the world. Trailblazer. Absolutely. Pirlo. Now it's Van Basten. Well cut out. No margin for error there. And a chance! பாஸ் பண்ணிருக்கான். Split second reaction. Totti is ஜேம்ஸ் அப்படியே smile there. அடுத்த மேட்ச் வச்சிருவா. இந்த மேட்ச் வெளில இருக்கானே. Regular corner taker. Yeah, it may not seem important, but it is. I think the first corner can டச் தியோ. ஆமா ப்ரோ, அது வேணா இவன் வந்தா போதும். வேன் பாஸ்டின் நம்ம ஆளு குளிக்ட்டு ரைட் கார்டு மேட்சுக்குள்ள இறங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஒரே வரக்க விட்டுறலாம், வான வெடிக்கையா விடலாம் நிறைய. And it's Totti. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. And there's the shot! Totti really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. ஆர்னால்ட் நல்லா பாஸ் இருக்கும், அதனால நம்ம அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்ணிருப்போம், அதனால seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Rodri. Yeah, they were looking for a counter attack. Surely a foul. Free kick. ஆனா கண்டிப்பா சொல்றேன் ப்ரோ, அந்த டச் ட்ரியோ வந்தா செமையா இருக்கும் ப்ரோ. Nuno Mendes with the cross, and he's managed to get rid. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's a threatening ball. Threads one in. Well read, and the danger is averted. So it is still 0-0. Can he spark a counter here? Cuts it out. Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, that tackle was certainly sturdy. And the counter is on. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And it's Totti. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
And that interception was ஆஃப்சைடு நினைக்கிறேன். most necessary. Face to face with the keeper. Oh, shooting chance! Goal! And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. So the first goal of the bro game. நமக்கு It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden லாங் பால் கவுண்டர் எடுத்தாலே அட்டாக் கோல் கீப்பரோ இந்த கோல் கீப்பரோ ரெண்டு பேருமே ஓரளவு டீசெண்டான ஸ்டாட்ஸ்ல தான் விளையாடுறாங்க. ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் குயிக் அண்ட் கவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் கண்டிப்பா வேணும். லாங் பால் கவுண்டர் வரைக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேருமே நல்லா தான் விளையாடுறாங்க. ஆரம்பத்துல தான் நம்மள கோல் கீப்பரை போட்டோவா மட்டும் தான் வச்சிருந்தேன். நீ அட்டாக் கோல் கீப்பர் லாங் பால் Nice looking ball. ஏண்டா பாலை போய் அவனுக்கே ஒரு Well, they've got it back in a hurry. And there's his chance to lead the counter. Forlan looking to get on the end of this. பால் Beckenbauer. எடுத்தான். ஏன்டா தான் பால் எடுத்து ரொம்ப நேரமா நான் Arda Güler. Now it's Haaland. He's seen that early. Used a certain sixth sense. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Morientes. And here's Totti. He could be in here. Real takes a shot. Really well taken goal. இந்த இடத்துல ரொனால்டினோ விட்டு பண்ணியிருக்காரு. All square in the blinking of an eye. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. புரியல கேம் ப்ரோ யார் He is quite fabulous. All his own doing. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. ஏய் இது டிஃபென்ஸ் அதிகப்படுத்தி. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Yo. No way through. And here's Totti. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that's the end of that. It shoots! Superb goal! One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Madrid go into the lead. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. And the whistle goes for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And we're on to the break. Well, give me a moment to get my breath back. What a super half of football. Incident-packed, goals, comebacks, and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here, it's anyone's guess. ஐயோ இந்த பால் உள்ள resumed at the start of the second half. Shonan Belmare can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability. He scores! அந்த அந்த இடத்துல நம்ம பால் எடுக்கிறப்பே நமக்கு தெரிஞ்சிரும் bro. ஓகே இந்த பால் உள்ள போச்சுனா கண்டிப்பா நம்ம கோல் போட்டுறலாம். ஜோர்டன் பிக்ஃபோர்ட் ஃப்ரீ கார்டு அவன் ப்ரோ. எதுல bro? உங்களுக்கா? A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still it was very well played. Great pressure to force the error. இல்ல bro நான் சொல்றேன்ல கேமர் bro நம்ம ஒரு 2-3 சீசன் கண்டிப்பா ஆகும். இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் சீசன்லாம் எப்படி விளையாண்டேன் நீங்க லைவ் பார்க்காதவங்களா எப்படி போட்டு நம்மள பலப்பானுங்க. The next goal is going to be so significant. Now it's Ronaldinho. லைவ் பார்க்காதவங்களா Oh, the movement is நான் பழகிட்டேன் ஆனா இத எனக்கு வந்து மொபைலை பத்தி சத்தியமா தெரியல ஆனா கண்டிப்பா சொல்றேன். Now this could be a chance. சூப்பர்ரா சரியான பாஸ் சரியான
And the game attack is well அவ்வளவுதான் and இனிமே டிஃபென்ஸ் truly வச்சிர turned வேண்டியதான் on its head. அப்புறம் There was no கஷ்டமாயிடும் getting to பிறகு that. No getting to it at all. கேம் ப்ரோ Expertly done. சத்தியமா ஒரு That's சீசன் நீங்க expertly விளையாண்டு தான் ஆகணும் finished, விளையாடி ஒரு and 2 he's 3 done சீசன் நீங்க that விளையாடுங்க so அவனை வச்சு often. அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்க யாரை வச்சிருக்கீங்க லாங் பால் ரைட் கார்டா And yes, it's him again. Well, this is what we've been waiting for. Foul. No question, that's a foul. கொடுங்க ரெட் கார்டு கொடுங்க சார் Surprise, that's a booking. மஞ்ச கார்டே தூக்கி கொடுக்குறானுங்க ரெட் கார்டு Tries to pass it through. And the shot's on. Decent shot! Oh, take ஒரே that in ஒரே style. ஒரே பாஸ்ல அனைத்து இதையும் போயிருச்சு All square, you score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance ஏண்டா of having போட்டு winning இப்படி runners பண்றியேடா who ஏண்டா go இப்படி behind பண்ற that defence. One good ball and they're in. So all square and not for the first time. Such a big goal, அது Peter. தவறிட்டான் Just when the பாத்தீங்களா ப்ரோ opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted. He gets big. It's in. இது They've டிவிஷன் done 4 to their 5 lead உங்களுக்கு back. That இது is a இதுல ப்ரோ இது fine டிவிஷன் 3 goal, போயிட்டேன் really efficiently done. என்ன விளையாடு அவங்க டிவிஷன் 3 நல்லா Did a விளையாடுறாங்க great job keeping sight of the ball. Made a classic move and இங்கிட்டு வால் led it போட்டான் to அடிக்கிறானுங்களே யாருமே காலையில இறக்கி விடுவோம் அது பண்ணுறானு ஆனால் 2 கிரியேட்டிவ் பிளே ஒரு மேட்ச்ல இருக்கக்கூடாது அதான் வேறு வழி கிடையாது நமக்கு மெஸ்ஸி தான் இருக்காப்ல They have got changes here from both sides, in fact. Madrid get themselves into the lead. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Oh, now here's an interesting matchup. குரல் பதிமுறை Played போட்டுறான் back in. Ødegaard. They've got to make this nice and quick. Messi going face to face with his great rival. Now it's Neymar. Great defending, strong and determined. Tries to play it through. டேய் ஓடுறா This time. சைக்கர் Oh, well played, well played. Shun and Belmare really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Ronaldinho running with the ball. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back ஓடு anymore. ஓடு And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the... It's Ronaldinho! Keep calm and Regan. carry on. That's the job in a nutshell now. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Totti proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Eder Militao calmly anticipates. Puyol cuts out the pass. And it's Totti. Who's looking wide. Neymar will not want to lose out here. Not இந்த ஹெட்டர் against this உழுனா நல்லா opponent. இருந்துச்சு Mignon claims comfortably. ஆக்டர்ல சிபி வேற வழி கிடையாது நண்பர்களே அதான் ப்ரோ இருக்கு ஓடுறா தலையா ஓடி தலையா பால Well, மட்டும் that's well seen too. எடுத்து வெல்கம் Costa Curta. Van Basten. It's a pretty loose pass. Ronaldinho, 2 assists to his credit already. Excellent challenge there, uncompromising. ஒரு செகண்ட் நிக்கிறான் பாருங்க Ronaldinho நம்ம cuts a நிப்பாட்டணும் frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. He's found a way through. And it's Pirlo. He's gone for goal!
he's missed it. டேய் கோத்தாச்சு ஒரு மேட்ச் ஜண்டா போட்டு விட்டாங்க போடா டேய் பரவாயில்ல விடுங்க கைஸ் அடுத்த மேட்ச் பார்த்துக்கலாம் ப்ரோ நான் டிவிஷன் 3 கேம் ப்ரோ நான் வந்து அன்னைக்கே சொன்னேன் இவர்கிட்ட அப்போ நம்ம அவரோட ப்ரோ வரவன் பூராவுமே நம்ம இப்போ டிவிஷன் 1 போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு வந்து நம்மளோட கீழே பிளேயர் தான் கொடுப்பானுங்க டிவிஷன் 1 பிளேயர் கொடுக்க மாட்டானுங்க ஒரு சில மேட்ச் மட்டும் தான் டிவிஷன் 1 அந்த மாதிரி பிளேயர் கொடுப்பானுங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நம்ம தான் குத்தடிவ மாதிரி போட்டு பொலன்னு பழக்கலாம் அவனுக்கு போட்டு பொலன்னு பழக்குவானுங்க So that's it. It is all over. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise. They established. கடவுள் புண்ணியத்துல பச்சை கொடி காரணவனுக்கு சிவப்பு கொடி போட்டானுங்க விளங்காதத்தை ஏதோ பண்ணி விட்டானுங்க ப்ரோ கடைசி நேரத்துல நானும் எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்றது சொல்லுங்க அடிக்கவே முடியல ஸ்பீடு ஆக்டிவேஷன் 90 ஓகே ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான் இதை மறந்துட்டேன் ப்ரோ பார்க்கவே இல்லை பரவாயில்ல பட் we have to do that டிஃபென்ஸ்ல போயிட்டு வேணாம் இருக்கட்டும் டீப் லைன்ல போயிட்டு டீப் லைன்ல வந்து போட முடியாது டிஃபென்ஸ் ரொம்ப முன்னாடி இருந்தானா பின்னாடி பார்த்துப்போம் ப்ரோ பரவாயில்ல பயணம் கண்ணு வச்சுட்டானுங்க ப்ரோ கண்ணு வச்சுட்டானுங்க ப்ரோ செம்ம கோல் அடிச்சான் ப்ரோ ஏன்னா எப்படி அவன் கோல் அந்த அந்த எப்படி அது உள்ள விழுந்துச்சுன்னு நம்ப முடியல ப்ரோ மொரட்டு ஆமா நல்லா இருக்கான் என்னால இன்னும் நம்ப முடியல அந்த எப்படியோ கிராஸை போட்டு உள்ள தள்ளி விட்டா என்னால தள்ள முடியல நம்மள நம்ம கிராஸ் பிளேயர்லாம் கிடையாதுல்ல இவன் இருக்கான் ஆனா நம்ம கேம் பிளே வந்து கிராஸ் பிளே கிடையாது ஸோ அதனால நமக்கு அது கிராஸ் போறதே நம்ம வேஸ்ட் ட்ரிபிள் பண்ணி உள்ள சாத்துறது மட்டும் தான் நம்ம வேலை டிவிஷன் 3 போயிட்டீங்களா போனாலும் விட மாட்டானுங்களே அதுக்கப்புறம் நமக்கெல்லாம் டிவிஷன் 1 இருக்காங்க தான் யாரா நீனு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ அது எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ ரூம் மணிக்கா இருக்கும் ப்ரோ காலேஜ் வெக்கம்பர் கோட்டுவா பாருங்க கோட்டுவா இருக்காப்ல இதோ இந்த மேட்ச் பார்த்துருவோம் கேமர் ப்ரோ கார்டு எப்படின்ட்டு டேஞ்சர் ரூம் ஆமா அவன் அதுக்கப்புறமேட்டு ஆட்ரியான் இருக்கான அவன் இவங்கெல்லாம் திடீர்னு பறக்க விட்றான் பெஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படியா டேஞ்சர் அந்த காட்டு நல்ல காட்டு இதுவும் நல்ல காட்டு நடு ரவுண்ட்ல இருந்து அடிக்கலாம் பயப்படாம ஏன் வந்து இந்த மாதிரி கார்டெல்லாம் நல்லதுன்னா அந்த ஒரு செகண்ட் ப்ரோ ஒரு செகண்ட்ல வந்து நமக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு கூடிய சான்ஸ் கிடைக்கும் இதுல இந்த அந்த ஒண்ணுக்காக தான் கார்டை எல்லாம் யூஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி கார்டை தம்பி நீ முன்னாடியே போவா தம்பி நீ பின்னாடி தம்பி வந்து எங்கேருந்து அடிக்கிறான்றத மட்டும் பாருங்க ஆஃப் ரவுண்ட்ல இருந்து அடிக்கிறான் ஆனா முன்னைக்கு இப்ப நல்ல டெவலப் கேம் அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து எவன் கோல் அடிச்சாலும் போக மாட்டான்னு Manchester United with their first corner, the first in the game for either side. இவர் பெஸ்ட் தமிழன் ப்ரோ பாத்துருக்கேன் அவர் லைவ்ல புலிட்டு அந்த டீப் லைஃப் அவரோட ஏசி மிலான் புலிட்டு வந்து அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்போ நிலைமை நினைச்சு அவ்வளவுதான் Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige. Oh, celebrate.
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky, it'll come your way. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we had. Chance for a shot! And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Odegaard. And it's Arda Güler. அம்மா பால்ரா பால் வந்து போடா தம்பி. Oh, good take in a good area. Hernandez. அங்கடா அத பண்ணே வேண்டியது. And Son Heung-min. Strong running down that left flank. Güler. He's a sharp little ball here. Aha. Yep, it's a corner. இந்த பாலை மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, செம்மையாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இவன் பாருங்களேன், இவன் மிட்ஃபீல்டர் மட்டும் தான், ரைட் பேக்கும் லெஃப்ட் பேக்கும் ரொம்ப இதுதான். டபுள் டச் வெறித்தனமாக பண்ணுவார். டபுள் டச் மொரட்டா பண்ணுவார், நல்லா இருக்கும். இழுத்து ஒரு மாதிரி இதுவாரு சர்ன்ட்டு போம்பா, நான் பார்த்துருக்கேன். That should get the job done. No way through, so back it comes. And the shot's on here. Oh, now here's an interesting matchup. Good read, needed to be. They've got to be quick moving this forward. Played with finesse. Bale. And he cuts out the supply. Rodri. They've got to make this nice and quick. That pass isn't the best. Now it's Ronaldinho. Great vision. Oh, he had to make that, and he did make it. Pass somewhat off target. So what can they make of this? Oh, that's fabulous. Son Heung-min was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. James gets into some space. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Nicely weighted ball. Mbappe. He is Mbappe! It's loose now. Oh, he's been caught on it here. And that is out and behind. Friendly bottom 4-3 பேசுறேன். Corner number 2 then. Bro, double நான் தான் சொல்றேன் இல்ல கேம் ப்ரோ, அவர் நல்லா டபுள் டச்சும் சரி, ஒரு சில இதெல்லாம் நம்ம கடைசி நேரத்தில் யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் டபுள் டச் ஆரம்பத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டா கொஞ்சம் உஷாராயிருவாங்க பெரிய பெரிய ஆப்போனன்ட்லாம். ஆனால் சூப்பராக டபுள் டச் அவர் விட்ட காட்டுவாங்க. Aimed beyond the defence. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Güler wins the duel this time. Son Heung-min. Now it's Son Heung-min has it out wide and it's a terrific header. He will be livid with himself. Manchester United really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Rodri. Bale. Rummenigge. Knocks it into space. That's a good run down the left. Oh, well played, well sorted out. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Rummenigge. Played back in. And he's managed to get free. Güler did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. He's ended up in no man's land. And this is Forlan. Arda Güler.
Physical contact. Saliba ஒண்ணுமே defending இல்ல his ப்ரோ corner இவன்கிட்ட stubbornly, பால்ட்ட. stood up very well to his man. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Son Heung-min. Cute ball now, how can he reach it? Ødegaard. There will be 1 minute added time. Ronaldinho, a player who needs no introduction. Tries to pass it through, and that'll be the last act of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive 50 moment. டாப் அப் Compelling stuff. வாங்கிட்டேன். அவ்வளவுதான். எடுத்து போடுங்க. அது யார வேணா எடுத்து போடுங்க. பேசிப்போம். At least this will be a good அதான். time to வாங்க ப்ரோ மிஸ்டேக் ப்ரோ வாங்க. reflect and regroup. I can பரவாயில்ல see ப்ரோ a ஆனா few ஏன் delete changes பண்ணிட்டு coming, மெசேஜ் அனுப்புறீங்க? because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. கரெக்டா எல்லாரும். மொட்டை நல்ல பிளேயர் தான் ப்ரோ. மத்த கார்டை கம்பேர் பண்றப்ப நல்ல பிளேயர் தான். Here we go again. Shonan Belmare can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, good read. டேய் ப்ரோ That's இல்ல ப்ரோ great இல்ல ப்ரோ. positioning. ஏதோ So இது good from பண்றானுங்க நமக்கு ஏதோ பண்றானுங்க. என்னன்னு Out தெரியல wide, எனக்கு. but he won't என்ன reach that one. பாஸ் கரெக்டா போடுறேன். யாரு தம்பி கால்ட்டே விழுந்து ப்ரோ. சரியில்லை. Goulet, சூப்பர். Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And the through ball. Bale. Now then, the ball's come loose. Ronaldinho. Out to the left it goes. How many interceptions have we seen now? bro. Someone's got to up the quality and set an example. Oh, what has happened here? Rummenigge! Oh, the ball's come. In he goes again. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவன் இந்த சைடுல இருந்து அடிக்கிறான். A 2-goal lead and they're firmly in control. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And it's Ronaldinho. He's Super shifting Haaland, through the Haaland, gears Haaland, here. Haaland. Goes for a shot! They've done it! என்னையா அந்த ஆங்கிள் இருந்து உள்ள போகுது. அதுதான் அதுதான். Claim offside here, but this stinks of desperation. ஈரன் to ஒரு me. டாம They கண்டிப்பா know கண்டிப்பா they've got எல்லா it ஆங்கிள் wrong. இருந்து உள்ள போய் இப்போ இருக்க நிலைமைக்கு நமக்கு எல்லா ஆங்கிள் இருங்க ப்ரோ. This என்ன is பண்ணி threatening to இப்படி become காட்டி a ஜெயிச்சிரும். really good game. Well, what a difference. a இன்னொரு goal இன்னொரு makes. பாயிண்ட் Now all of a கொடுப்பாங்க. sudden it seems the belief is back. Hernandez. அந்த ஷாட் பாலை போட்டுக்கிட்டே இருக்கான். தலைவன். Can he get it through? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. No way through. ஏன் Rummenigge. அந்த சைடே போடுற பால் அவன் கரெக்டா காலுக்கிட்டே போடுறாங்க. ஆப்போனன்ட் காலுக்கு நம்ம நிறைய பால் போடுறான் ப்ரோ. இது தப்பா இருக்கு. இல்ல ஆஃப் சைட் ப்ரோ. So time for change. பைக்லயே வச்சிருக்காங்க ப்ரோ. This one has been on the cards for a little while. Romario coming on here. A change that was broadly anticipated. Yeah, they've gone for more energy up front. This is a clear message, Peter. Nicely aimed pass. பவர்ல இருக்கானு. It's an early cross. Ødegaard. Oh, good read. He read that really well and stopped it. It's a loose touch and the ball is anyone's. Threads one in. Chance here to counter. சூப்பரா தலைவா ஓடி தலைவா. Shape ball. That's a little off target. Shonan Belmare really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly.
அட்ரா அட்ரா எப்பா எவ்வளவு நேரம் அடி அந்த பால் நீங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு நேரம் அடிக்கிறான்ட்டு And with ஒஸ்ட் the பண்றாங்க moment ப்ரோ சை slipping கருமம் ப்ரோ away, இதான் ப்ரோ they கடுப்பு இந்த have கேம்ல pulled இருக்கு themselves off the canvas. ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க So smooth, a signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead. How சூப்பரா about the weight of that சூப்பரா pass? Ideal. கால ஓடி Has எட்டடி not worked out as planned. There's no doubt he made the right decision, but without the right result. And that is as far as they're going to go. ஆஃப் சைடுடா தலைவர் இப்போ Well, ஒடிய there's no தூக்கிட்டா doubt that they want to win this. நான் Peter. எப்ப attack They'll have to வச்சேன்? maintain the energy அட்டாக்ல and போயிட்டுடா dynamism until the very end, எனக்கே though. தெரியாம Goulart does really well to win the ball there. Looking to play him in. Great ball if he can get there. Oh, super find. He's found a way through. And that's been intercepted. இதான் ப்ரோ That's great positioning. So good from him. That's a promising run he's making on the right. Eder Militao promptly onto that, and that is that. Hernandez calmly anticipates. Just 5 minutes left. Now it's Mohamed Salah. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Haaland receives it in a good position here. He's having a shot! Romario. இல்ல இல்ல If we're going to get a winner, it's got to come now. எனக்கு கோல் மட்டும் உள்ள போய் Quite right. And the number on the board is 3. Goulart. தம்பி ஓடு 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 Nice bit of trickery. ஓடு James. Deserved a better எங்க ball நான் there. போறது He's பால right to be disappointed. Now it's Mohamed Salah. அட்டாக் வச்சுட்டு ஓடுறான் பாருங்க Back into the middle. Oh, that is a good... Takes a shot! அப்பாடி எவ்வளவு ஸ்கிரிப்ட் போட்டாலும் நல்ல வேளை அவனுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட போட்டு விட்டானுங்க ப்ரோ இந்த மாதிரி இப்போ முடியல மேட்சை புடிச்சு தொலைங்கடா இப்போ விசில் அடிப்பாங்க நம்மகிட்ட பாலம் தப்பி Referee looks at his watch and blows his second. whistle. தகட தடங்க இருக்கு ப்ரோ கோல் டிலே தலைவரே For the want of ஆமா ப்ரோ desire, ரொம்ப drive, or டிலேவா இருக்கு determination. No complaints. நம்ம ட்ரிக்கை பயன்படுத்திடுவோம் டக்குன்னு ஒரு மேட்சை குவிட் பண்ணிட்டு வெளில போயிட்டு வந்தா அதான் எனக்கு மைனஸ் போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க வெளில போயிட்டு வருவாங்க ஒரு செகண்ட் திக்கு திக்கு நாக்கிட்டானுங்க ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஒரு வீடியோக்கு சம்மந்தமே இல்லாம காப்பி ரைட் விழுந்திருக்கு என்ன கதனே தெரியல கேமர் ப்ரோ நான் வீடியோ பிரைவேட்ல போட்டேன் ஒரு பஞ்சாயத்து இல்ல ஆமா ப்ரோ கோல போட்டுருவான் ப்ரோ ஜஸ்ட் மிஸ் நானும் எவ்வளவுதான் போராடுறது ஒரு மனுஷன் கூட நல்ல மேட்ச் 2-3 கால் செம்ம மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சிப்பை பண்ணேன் பாருங்க அதை பண்ணிருக்கே கூடாது அடிச்சிருந்துருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் சிப்பு பண்ண இடத்துல தான் நான் எப்படி அவன் பிடிக்க மாட்டான்னு நினைச்சிட்டு தான் சிப் போட்டேன் கீழே விழுவான்ட்டு விவரமா பிடிச்சிட்டான் ப்ரோ ஆனா அவன் பிளேயர் நல்ல பிளேயரு அவன் நான் இங்கிட்ட அடிப்பேன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா போட்டு அவன் இங்கிட்ட எடுத்தான் நான் இப்படி அடிச்சிட்டேன் அதான் ஆள முடிஞ்சு ஆனா ரொம்ப அது ஏன்னா அது வந்து கேம் டிலேலனாலதான் கேம் டிலே ரொம்ப மோசம் கோல் நான் ஹாலாண்டுக்கு அப்பயே கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன் அடிச்சிருந்துருக்கணும் எங்க அடிக்கிறானுங்க நம்ம போட்டா தலையை வலிச்சிருச்சு எனக்கு கொஞ்ச நேரத்தை
இந்த தைலம் பார்த்துருக்கீங்களா நண்பர்களே? எல்லா வீட்லயும் இருக்குது. அவன் காதுல விழுந்து கொனாமி காதுல விழுந்துருச்சு போல ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. போட்டு பொழக்கிறான். பெஸ்ட் பெயின் கில்லர். தற்போது என்னமேக்கு டக்குன்ட்டு ப்ரோ இதோட ஒரு தைலம் சொல்றேன். அது வந்து தாய்வான் தைலம். அது நீங்க மோந்து எல்லாமே தலையிலேருந்து கால் வரையும் சும்மா அப்படி இருக்கும். உங்களுக்கு லிங்க் வேணா சொல்லுங்க, நான் இப்போ அமேசான்ல எடுத்து போடுறேன். அந்த தைலம் 250 ரூபா. எப்படியும் வாங்கினீங்கன்னா தலைலாம் வலிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, 4 இழுப்பு இழுத்தீங்கன்னா தலைவலியே காணாம போயிடும். வெனஸ்டே லீவாயா? வெனஸ்டேயா லீவா ப்ரோ? இவனுக்கு எப்போதுமே மேட்ச் குறைவானு வரும். ஐயோ மேட்ச் பார்த்துட போறேன். இல்லை லீவ் கிடையாது. So off we go then. Haaland powering forward here, threads one in, and he was quick to react. எங்க தம்பி அங்க ஓடி ரெஃப்ரிகிட்ட பால் விட்டு போறியா? என்ன அங்க ஓடி அங்க ஓடுறான். கவரை பாருங்க ப்ளீஸ். வெனஸ்டே உங்களுக்கு லீவா? Still he just read it. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Can he get on the end of this? And he's managed to get shapes to shoot. Has a look and plays it forward. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake. He's in a great position here. Shot could be on. It's Ronaldinho. It's in. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making the best early stages. He struck good. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there. Can he finish? Decent strike, kept it fizzing low. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இப்படி போட்டு அப்படி என்ன காலேஜ் ப்ரோ அது? And we have our very first ப்ரோ நல்ல காலேஜா இருக்கு ப்ரோ. Ronaldinho. ஆமா ப்ரோ நெட் லாக் ப்ரோ. சீரியஸா ப்ரோ. அம்மா நெட் லாக். எங்கேயோ நான் எப்பயோ இது பண்ணிட்டேன். Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, of course, it's great play to set him up. But you can't say the defense did themselves. Second half நமக்கு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். They really should have picked him up sooner. And now he has 2. So that's 2 now without reply. Well, it's been a... They want to be quick to recover this. நெட் லாக் ப்ரோ. அவனுக்கு தான் நெட் லாக், நமக்கு நல்லா இருக்கு. Oh no, what has happened here? Oh, shooting chance. என்னடா இது? He's fizzed it forward. தீர் இருப்பான். Erdegaard. And the shot. ஏய் ரோடி சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ. கிக் பவர் சூப்பரா 90 நால நல்லா அடிக்கிறான் போல இருக்கு. ரோடி டிஃபெண்டும் சரி இதுவும் சரி கைஸ் சைன் பண்ணி மில்ட்டாவும் ரோடி ஒர்த் நண்பர்களே. என்ன பொறுத்தவரை இந்த சீசன் கண்டிப்பா நல்லா இருப்பானுங்க. அடுத்த சீசன் வர மாட்டாங்க. The one place the keeper couldn't reach. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. A case now of complete control. Well, takes a shot. He scores. Again in a they are soaring. What a moment of brilliance, control and perfect accuracy. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Things looking so easy, almost too easy here.
and things are much healthier in their favour. Ball Mind எடுத்து pass you would போறதுக்குள்ள have நான் ball-அ thought that வாங்கிடுறேன். when the last one went in. That is நமக்கு very நமக்கு well போன defended. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. So what can they make of this? And he was alert to it. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. He's having a shot! Oh, the ball's run loose here. It's a pretty loose pass. Oh, he's been caught on it here. Nicely shaped cross. தஞ்சாவூர் ப்ரோ. Azar. டெய்லியும் மனுஷன் போயிட்டாருதே. Neymar. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Aims beyond the shoots! That is ended up in no man's land. Haaland! Azar. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. That is a brilliant interception. Yamal. It's a good run down the right. He's picked his way through. ஆடுறா அது இவ்வளோ வேகமா. Oh, well played. Yamal with an air of confidence about him, a certain swagger. Well, you Oh, can't yeah. grumble when a player at least tries to make something happen. Rodri does really well to win the ball there. நல்லா கடத்திட்டு போற பையனுக்கு. Ødegaard. Can he spark a counter here? Tries to pass it through. ஆட்டம் அதிகமா இருக்கு. ஆட்டம் அதிகமா இருக்கு No, ப்ரோ. it's நம்ம Hazard. கிட்டலாகா? ஐயோ ஆமா ப்ரோ. Nice control. Stood up well to him there. Goulart, who's set up one goal so far. Habrá 2 minutos de And it's descuento. Ronaldinho. James, he has found the way through. Decent chance! He's scored! 100 games of service, duly rewarded. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. It's become a case of men against boys. And this is Forlan. He's found a way through. Some resolute defending there. And we've reached half-time. அப்பா 30,000 Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams. would அரியர் they have இருக்கானே? expected இன்னும் a இதுல எதுவும் half-time அரியர் scoreline வச்சிருக்கீங்களா? like this. அரியர்லாம் வச்சிருந்தீங்கன்னா வீட்டில் அவ்வளோதான் குறைச்சிருவாங்களே. Really are in control here. They've done 3000 exactly கடிக்க what பட்டி they set out கட்டி to படிக்க do. வைக்கிறேன். There's a genuine flow about their football, and some of the stuff they've played so far has been great on the eye. நெக்ஸ்ட் பார்க்குறவங்களா சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபை தட்டி விட்டு பாருங்க நண்பர்களே. புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க. நன்றி. ப்ரோ அந்த இப்போ கடைசியா ஒன்று பேசுனேன் வேணாம் ப்ரோ. எவனாச்சும் பார்த்துருவானுங்க. மூணு இருக்கு ப்ரோ. பயமா இருக்கு. நான் தனியா சொல்றேன் அப்படி ப்ரோ கண்டிப்பா. And the second half gets underway. Now it's Haaland. இன்னைக்கு Lob chance! அப்படியா? Oh, terrific save. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. It's their second அது corner of the game. பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு அதனால தான். He rises! Keeper always had the measure of that. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. So, third corner of the game. Header comes in!
Oh, denied at the last. ஏய் உள்ளலாம் போறான். ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ நெட்டுக்குள்ளலாம் போறான் ப்ரோ ரொனால்டோ. No, again there's no way through. Could move up. And he's let fly. ஐயோ செம்ம ஷாட். Now that was ஃப்ரீ ஆலாண்ட் ஒருத்தாயா. ப்ரோ நம்மட்ட ஸ்ட்ரைக்கர் இல்ல லெஃப்ட் ஃபுட்டுக்கு வேற ஆள் கிடையாது நமக்கு. வேற வழி இல்ல என்ன பண்றது விளையாண்டு தானே ஆகணும். Corner number 4 coming up here. Oh, looks like he's been taken out there. They're up to 5 corners now. நமக்கு வேற யாராச்சும் ஸ்ட்ரைக்கர் இருந்தா ஓகே ப்ரோ ஸ்ட்ரைக்கர் இல்ல நமக்கு. Point blank header. அப்ப வேற வழியே கிடையாது And he விளையாண்டு. couldn't quite make it. ஹாலாண்ட் வந்து கோல் போச்சு நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Oh, he'll be annoyed at himself for not getting there. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Real. It's Ronaldinho. ஆளுங்க குடுத்தான்டா. கையில Sean and Belmare have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Ronaldinho. Closing in on goal. That pass isn't the best. James could try cutting inside here. நம்ம பால் ரெடி. ஹாலாண்ட் கரெக்ட்டா போடுங்க. என்ன ப்ரோ நான் இருக்கேன். It's Vinicius Junior. And the pass is intercepted. And it's Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Ronaldinho ploughing through the middle. Somewhat off target. Ødegaard knocks it into space. Busquets and Jamal. Ronaldinho proves just a little bit too strong. Jamal. Defending here is really tight. Haaland. Ødegaard. Oh, now here's an interesting matchup. Adams has given away a free kick. Oh, that's a booking. Always looked it. அப்ப கோல் டாலன் சாகர் மாதிரி சாகர். அந்த படம் பாத்துறீங்க சூப்பரா இருக்கும். ஐயோ ப்ரோ அந்த கோல் அடிச்சிருந்தா கோல் ப்ரோ. Excellent challenge there. Ronaldinho. And he tosses it long. ஐயோ சம கோல் ப்ரோ அது. சே பாத்தீங்களா? ஐயோ சே உள்ள போய்ட்டா சூப்பரா இருந்திருக்குமே. ஷாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா. Looking to play him in. Oh, it's come loose. And it's Ødegaard. That pass has been well intercepted. அந்த கம்பில அடிச்சு போச்சு ப்ரோ. சே. That's good pressing, squeezing the play. And here's Haaland. Oh, what has happened here? Drilled in low. Busquets. ஆமா ப்ரோ ஒரு கண்டென்ட் போச்சு. கரெக்ட் கரெக்ட். ப்ரோ செம்மயா இருந்துச்சு ப்ரோ. That's a promising run he's making on the right. ரைட்டா ப்ரோ. Rodri. Goulet. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Looking for options for movement. Oh, that's wonderful alertness. Vitinha. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Lovely pass, but can he get there? That's going to go a long way. ஓ எந்தன் பேபி மூவி பார்த்தேன். அப்படி ஒரு படம் வந்துச்சா ப்ரோ? நான் படம் பார்க்குற கேட்டகரியே கிடையாது. ஒன்றும் அபு ப்ரோ சொன்ன படம் கேமர் ப்ரோ சொன்ன படமே நான் பார்க்கல. Cross goes in there. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better outcome. That has not gone well. Azar. Vitinha. Can he get it through? It's full on! Adams. Busquets. And it's Van Dijk. Cannavaro. Just 5 minutes left.
Oh, outsmarting him this time. Nuno Mendes. Now it's Haaland. Now it's Goulet. Haaland! Oh, he's going to be disappointed with that. Busquets. Here's Vitinha. பாக்குறேன் கேமர் ப்ரோ, கண்டிப்பா பாக்குறேன். Arda Goulet. Oh, this is a very good run. No foul, says the referee. So just one extra minute for stoppages. Driving through the middle. And the keeper has it. ஏசியா ஃப்ரெண்டும் காலி. அது ப்ரோ அவ்வளவுதான், நம்ம ஜெயிக்க போறோம்னு தெரிஞ்சிருச்சுல, அப்புறம் எதுக்கு மா வச்சு ஜெயிக்கணும் ப்ரோ. உள்ள போயிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த சீசன் இஸ்கோ தான் ஃபுல் ஆர்மெண்ட். என்ன ப்ரோ இஸ்கோ தூக்கி வச்சுட்டு வித்த காட்ட வேண்டியதான். இன்னும் 100 பாயிண்ட் ப்ரோ, அவ்வளவுதான். 100 பாயிண்ட போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, டிவிஷன் 2 போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நான் நேத்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தேன், நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்களா பாக்கலையான்னு தெரியல. எஸ்கோ எஸ்கோ 22 டயர்ஸ் அடிங்க பாவா, புரியல எனக்கு. அப்படின்னா 22 ட்ரைஸ் அடையங்கப்பா. ஓ 22 ட்ரைஸ். ஆமா ஃபார்மேஷன்லாம் செட் ஆச்சுன்னா அவ்வளவுதான் நண்பர்களே. ஆன வெட்டிக்கு தான் ஃபுல்லா. ஏமர் ப்ரோ இது உங்க வீட்லயே இருக்கா? பாப்போம் யார் யாருன்னு. மாடி பிட்ஸ்கோல சானே. ஐயோ ப்ரோ இவன் அந்த 50 காயின் எல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்கானே. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, நீ என்ன வேணா வச்சுக்க. தோக்க போறது எப்படியோ நாங்க தான். இந்த முஸ்லீம் பேரு போன ஒன்றும் ப்ரோ போனாலே வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க ஒரு 20 பாட்டிலு. என் ஃப்ரெண்டு வந்தப்பா தான் வாங்கிட்டு வந்தான். சென்ட்டு வாட்சு. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. Actually, இது என்ன கிளப் ப்ரோ? உங்களுக்கு எதுவும் பிடிச்ச கிளப்பா? இந்த கிளப் யாரு என்னதுன்னே தெரியல. So that's got things on the way. ப்ரோ ஹாட்ஸ்டார்ல இருக்கா கேமர் ப்ரோ அந்த படம்? Ronaldinho. இல்லங்க. Ronaldinho unable to make it happen for all his good intentions. Torres might just make this. And it's Arda Goulet. Now this could... Odegaard! Oh, good effort, he got plenty on that. Oh, the technical control was exquisite. The pummel attempt was exasperating. 90 kick over வச்சிருக்க பிளேயரே வர தடுமாறானு. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation, his presence are as imposing as they come.
Yeah, he's proof positive that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only 5'9", but he's எப்பவுமே imperious அட்டாக் in ரைட் the air. பேக் It just goes to அதெல்லாம் show the வச்சீங்கன்னா நான் இப்போ importance of சொல்றேன். how he டிஃபென்ஸ் reads நல்லா the game, தாக்கணும். the anticipation, the வச்சீங்கன்னா position. போட்டு முடிச்சிருவானுன்னு பார்க்கணும். காண்டே Bastoni. பார்த்தீங்களா கீழே வந்தாலே பால் எடுத்துறான். And it's ஏன் ப்ரோ Hazard. அப்போ ப்ரோ உங்களுக்கு இந்த காண்டே And கிடைக்கலையா here's ப்ரோ? Torres. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Haaland! They want to be quick இல்ல to எனக்கு recover புரியல. this. And he எப்படிடா அந்த really பாலை went விட்ட? all the way. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. இப்படி பாலை விட்டானே தெரியலையே. And we have our very first corner. Cleared away. And now a sudden chance to counter. Whatever he had in mind, that was not it. Can he get on the end of this? And now the breakaway. Well, that tackle was certainly sturdy. Neither of these two want to come off second என்ன best. பண்ண Whistle's இடிச்சான் gone, that's a foul. Well, the ref's been lenient here. காண்டே They'll எப்போ get too many more ப்ரோ காண்டே இந்த chances. ஃப்ரீ எபிக் ப்ரோ ஃப்ரீ லெஜெண்ட்ரியா எப்போ ஏதோ ஒன்று ப்ரோ ஹைலைட் கார்டோ ஆனால் நல்ல கார்டு ப்ரோ பால் Spin that போனாலே பால் அவன் positively. என்கிட்ட இருப்பானே Certainly can't. Oh, nicely intercepted. Tries to play it through. And the shot! And that is certainly not what he என்கிட்ட had in இருப்பானே mind. சூப்பராக ஆடுவான் ப்ரோ பாலை கரெக்ட் நான் ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் டிஃபென்ஸ் சூப்பராக இருக்கும் பால் கிட்ட போனாலே பால் வாங்கிடும் ஆள் காண்டே செம்ம கார்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம்னா நல்ல கார்டு Threads one in. And this is Forlan. He's shifting through the gears here. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Goulet. Good driving run. Oh, that is asking for trouble. ப்ரோ ஏதோ என்ன ப்ரோ Still லைட்டாக இது goalless. பண்ணாலே ரெண்டு மூணு கோல் Now it's Messi. Great vision. That is a great pick out. Oh, that's a fine interception. And this is Messi. மாடி Ødegaard. That has been cut short. A long ball by the goalkeeper. Ronaldinho. Goulet. Now it's Haaland. Not the most accurate pass. Ødegaard. And here's Ronaldinho. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Engages and forces him off the ball. Ødegaard. Arda Güler. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Tchouaméni. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. And this is Forlan. பாலை கேட்சப் There's a பண்ணிடுறான் beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Nice interception. His positioning was spot on. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. They've got to be quick moving this forward. No way through. And it's Ødegaard. Ødegaard will not want to lose out here, not against this opponent. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Hazard looking to play him in. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And they've got a throw. இல்ல கேம் ஆடிட்டு தான் இருந்தீங்க ஆனா அது It's a ball throw that picked off with relative ease. And here's Goulet.
Ronaldinho, expertly cut out, really nicely done. Fernando Torres, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. And here's Forlan, distributed tidily. Oh, well ஆஹா played. And that'll be the நிறைய final சான்ஸ் action மிஸ் ப்ரோ of the first half. பாஸ் முரட்டா போட்டேன் ப்ரோ Decent எல்லா enough half, but எல்லா பாலுமே நல்லா side இல்ல பாஸ் able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, Hello perhaps. attendees, this Pass, is a pass. First half thoughts? children's announcement. Solid. 47 பாஸ் Very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think 3 they've got an awful 3-5 lot 4 right, அது மாதிரி வச்சிருக்கான் போல completely nullifying their ஏய் opponents. இதுதான் நமக்கு Now they just need to focus on getting a little more creative. ஒரு 2 யாரு So, both teams still stuck on the starting blocks here. 0-0 at the break. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நிறைய சான்ஸ் இல்ல ஆமா ப்ரோ ஏகப்பட்ட சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட்டான் ப்ரோ அவன் இந்த செகண்ட் ஹாஃப் And we're off again. Shun and Balmare have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Here's a man adored by many, even deified by some. He's going to be disappointed with that. Hazard. And here's Messi. Now it's Sané. Excellent challenge there, uncompromising. They've got to make this nice and quick. Ronaldinho going face-to-face with his great rival. Gets a good foot in there. Forlan showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's come to nothing. Goulart goes steaming forward. Haaland. Good read, needed to be. Hazard. Conte. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Sané. Can he get it through? And that is a little undercooked. Madrid appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, we're still waiting for a goal to report here. Now it's Goulart. James. And here's Haaland. Hazard. That's really well manoeuvred. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Well into the second half, and still there's nothing between them. That is good pressure, just hounded him off it. Now it's Sané. And this is Messi. He's got away. And this is Sané. There's the shot! Oh, the ball's run loose here. That is ended up in no man's land. Closing in on goal. Goulart. Hazard. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Tries to pass it through. Ødegaard. Cannavaro calmly anticipates. Hazard. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And here's Messi. And here's Sané. Rodri. And Goulart could move up a gear here. Now it's Forlan. And it's Arda Goulart. Knocks it into space. And that's been drilled in. Cleared without complication. Hazard. Now it's Torres. And that's very disappointing, it has to be said. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to ஒரு பால் கால்ல maintain மட்டும் மாட்டுச்சுனா அடிடா energy and dynamism until the very end, though. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Haaland. And it's Ronaldinho. இதான் இதான் Chance here to counter. Hazard. வெளிய போய் Torres. அவன் அட்டாக் பா
Rodri. Rodri takes control of it and he's on the move. Now it's Torres. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Rodri. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Kante cuts it out. Looking for options for movement. Takes a shot! And he hits the net! Finally the breakthrough! What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs. And when you keep plugging away, that will happen. அட்டாக் வச்சிருக்கானா என்னன்னு தெரியல. Substitution on the field. எத்தனை மணி ப்ரோ நான் அடிக்க வாங்க முடியாது From both sides, in fact. So the first goal of the game. தப்பு பண்றான். The idea was a good one. The execution of it, not quite so. Well, that's down to... Shot, surely! இந்த மாதிரி என்னைக்குமே பண்ணாதீங்க. சீரியஸா சொல்றேன். ஜெயிச்சிட்டோன்ட்டு ஃபுல்லா அட்டாக் வச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க. பால் ரொம்ப போட்டு விடுவாங்க. அப்பயே தெரிஞ்சு போச்சு. ஆள் அள்ளி கலந்துட்டான். பாருங்க 4 ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கான். Momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when Easy the ball opportunity presented itself. And very quickly, the substitute made chance for a shot! Now, who's going to be first to this? Nicked it back promptly. Oh, there's a probing ball. So that's it. It is all over. Well, don't you just love it? 100 பாயிண்ட் தாண்டறப்போ ஒரு தாட்டி ஒரு தலையை கொடுக்காருங்களே அப்பா. ஒரே கோல் தான். ஒரே ஷாட் அடிச்சிருங்க ஷாட். Which will be welcomed all round. Fellow attendees, this is a விளையாடலாம். ப்ரோ ISCO உங்களுக்கு தான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். 1 லட்சத்துக்குள்ள வந்தாச்சு. ISCO அடுத்த சீசன் கிடைக்கும். கவலைப்படாதீங்க. அதெல்லாம் இருக்கலாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இருக்க முடியாதா என்ன? ஏன் இருக்க முடியாது? அதான் இருக்கும். ஏன் ப்ரோ இருக்க முடியாது? நம்ம இன்னும் ஒரு டிவிஷன் 2லாம் போயிட்டா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. யாருமே இருக்க மாட்டானுங்க. புரியுதா? டிவிஷன் நம்ம டிவிஷன் கூட போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. யார் இருக்க போறா? டிவிஷன் 2 போனா எவனுமே டிவிஷன் 2லாம் வர மாட்டானுங்க. அப்படியே பறக்க விட்டுருவானுங்க. அவர் இதுக்கப்புறம் அவர் ஆன்லைன் மேட்ச் விளையாண்டு தோத்தாலும் டிவிஷன் 2 டிவிஷன் 3 போனாலும் புஷ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். கடைசி ஒரு 4 நாள் போதும் ப்ரோ. எப்படியாச்சும் அழுத்தி பிடிச்சி டிவிஷன் 2 போயிடலாம். டிவிஷன் 1லாம் போயிட்டா அப்படியே வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் புஷ் பண்ணி டாப் 100 போயிடுவார். அவ்வளோதான். நம்ம டிவிஷன் 1 போய் கொடுத்துட்டோம்னா புஷ் பண்ணி டாப் 100 போயிடுவார். வேலை முடிஞ்சிச்சு. Well, what a sight this is. The choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters are in great place. And there's a real sense of anticipation in the air. Link up play, bro.
So we're up and running. Makalele gets over and intercepts. It's Ronaldinho. No, he's not getting any further than that. Can he get on the end of this? He could be in here. And he's had a shot! Super. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very bro. first corner. ஐயோ என்ன அட்டாக் வச்சுட்டான். Rodri is onto this. Argentina have the chance to go the other way. Pings it across. தலைவா That should be the goalkeepers, and it is. பாருங்க ஒரு மிஸ் பாஸ் ஆனாலும் Jim, who do you Marty. pick out as the telling individual today? Well, Peter, here's a player who can contribute in so many ways. Theo மறக்கவே போல இருக்கு ப்ரோ. He's shown himself to be not just an effective இதெல்லாம் crosser, but சொல்றாங்க. capable of டேய் நீ ஏன்டா excellent passing from deep, as well as being a pretty decent finisher. Playing for the right team, he probably நான் ஒரு could get himself சத்தியமா into ப்ரோ double figures. என்ன மாதிரி ஒரு பாட்டை பார்க்கவே முடியாது ப்ரோ. ஐயோ அழகா ஒரு இப்படி கிராஸை போட்டு போயிருக்கலாம் ப்ரோ. ட்ரிபிளா போட்டு கருமம் ப்ரோ. பை ஈஸியான சான்ஸ் நிறைய விடுறேன் ப்ரோ. That is ended up in no man's land. Ronaldinho. If they want to counter, they could do with more speed. Looking for options for movement. Ronaldinho. பாருங்க ரெண்டு I டிஃபெண்டர் wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start Ambalan taking real real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. ஒரு ஓலா போட்டு டக்கு டக்குன்னு மாத்தி விடணும் நண்பர்களே. ஆள அவன் நம்மள மாத்திடுவான். Delicate ball Hey, where it hey. needs to be. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Oh, he's found support out wide. Goulart receives it in a wide position. In by... And the finish! அவ்வளவுதான். It's in! பைத்தியம்லாம் இல்லை ப்ரோ. அவனோட ஸ்ட்ராட்டஜி மேபி நம்ம ஒரு கோலை போட்டு ஃபுல்லாக டிஃபென்ஸ் இறங்கிடலான்னு இருப்பான். அதுதான் அவ்வளோதான். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் தான் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக கோல் போட்டுதான்னு வச்சுக்கோங்க டிஃபென்ஸ் இறங்கிடுவோம். அதுக்குள்ள நம்ம கோலை போட்டு டிஃபென்ஸ் இறங்கிடும். So the No, first yeah, but it's goal become of the number. game. It's so often the case with goal scorers, little என்ன influence, and விவரமான all of a ரவி sudden, ப்ரோ. bang. இப்போதான் முட்டாளா இருக்கும். அவன் எவ்வளோ தைரியமா இருந்தா வந்து இது Now வைப்பான். it's Haaland. ரெண்டு டிஃபென்ஸ் வச்சு ஆடுறானா அவன் வந்து Excellent தைரியமாவா challenge இருப்பான். there, uncompromising. That pass has been well intercepted. அப்போதான் பைத்தியம். And it's Ronaldinho. Pele. Van Basten. Expertly cut out, really nicely done. Well, that looks a decent ball. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And here's Ødegaard. Now, can they get it back? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Mendes makes the interception. ஏய் என்னடா சீரியஸா பால் Argentina were a team looking for an outlet, and it seems, Jim, as though they've found one. Yeah, and if that allows them to get people running at and even going beyond that defence, then you can start asking more questions. Van Basten spread out to the left. And again they run up against stubborn defending. Oh, easy pickings there. And it's Messi. Messi going face to face with his great rival. And he's gone backward here. It's Forlan. And now the breakaway. Ødegaard. This is promising. ஏன் இவ்வளோ தூரம் ஓடி வந்து இவ்வளோ பாசம் நிற்கும். Tries to play it Ultra. through. And the assistant referee Down. rightly gives him offside.
அப்படியா சரி சரி சரி. எனக்கு தெரியாது. நீங்க பங்களாதேஷ் பிளேயர் வந்தாலே ரவி ப்ரோ வந்து டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. பங்களாதேஷ் காரணம் பார்த்தாலே வெளுக்கிறாரு. ஏன் தெரியலையே அஃபெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம. Short changes him with that pass. He's in a good position here. Shapes to shoot. Lam is very much the model of the modern day fullback. Goes for a shot. நான் என்ன மாதிரி ஒரு அறிவு கட்ட பார்த்ததே முடியாது. அழகா போட்டு அழகா அங்க கிளியர் கூட பண்ணி விட்டுருக்கலாம். தூக்கி வேன் பாஸ்டிங் போடுறான் நம்ம பால். ஏன் ரவி ப்ரோ என்ன பண்ணானு உங்களை ஏன் வந்தா என் மேல எல்லா பிக்ஸ்கால் அடிக்கிறான். Ronaldinho trying to keep this in. Beckenbauer over to the left. எல்லாத்துக்கும் ஆள் நிப்பாடு. Can he get it through? Rodri. ஏய் ஏன்டா brings the first half to a close. ஆமா பங்களாதேஷ்னு பேர் போட்டுருக்கான். No shortage of ஏன் இப்போ ஏன் இவ்வளோ வந்து inspiration and inventiveness perhaps. என்ன பண்ணான்னு தெரியல. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both Chennai Pain, welcome bro, vaanga bro. A lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading 1-0 at the break. தேவைப்பட்டா மட்டும் ஜேம்ஸை போட்டுவோம். L1X அழுத்தினா ஜேம்ஸ் வருவாப்புல தேவைப்பட்டா நம்ம. Here we go again. A solitary goal. That has been the crucial difference. Beckenbauer. Ronaldinho. Passing is crisp and sharp. Messi. Ronaldinho. And it's Cruyff. Ødegaard. Anguilla. Ronaldinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Challenge just a bit on the firm side. Oh, he's going to be pulled back for that one. And he's going to have his name taken. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதானே. நம்ம வந்து எத்தனை பங்களாதேஷ்காரங்க கூட விளையாண்டுருக்கோம், எல்லாமே இப்படிதான் இருப்பானுங்க. வரவன் பூராவுமே ஒரு மாதிரி கரெக்டாக தான் இருப்பானுங்க. And that certainly packed a punch. Lam, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's really nicely played. Still just a single goal between the sides. Puskas. Ødegaard. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And it's Cruyff. Oh, it's Van Basten. Oh, he's been flattened there. Goes down, but nothing given. Ødegaard. And it's Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. Cruyff did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Ronaldinho. No way through. Ronaldinho. He's looking wide. Great vision. Cruyff looking to run onto it. Well, he got rid because he was under pressure. ஆமாம் ப்ரோ, டிவிஷன் மேட்ச் தான் ப்ரோ. FC24 FC24 வந்து எனக்கு நான் அந்த அளவுக்கு விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. நான் விளையாடலாம். Tries to pass it through.
think that's offside. Yes, it is. Well, that's certainly more like it. They Don't can't even let the விளையாண்டதே இல்ல ப்ரோ. intensity drop வந்ததுக்கு ஆனா now. விளையாண்டது இல்ல. They're அதனால coming தான் again and again. They just East need football to ஆடி sort நல்லா out their பழகிட்டு end bro. product and quickly. That's a little off target. And he's worked it through. என்னத்துக்குடா நீ Oh, வந்து well அங்க played, well பால sorted போடுறா out. டேய் தயவு செய்து Well, பால they had the சொல்ற makings இடத்துக்கு of something போடுறா. quite promising, but எதுக்குடா it's அங்கிட்டு fizzled out போடுறான்? into nothing. Okay. And the pass is intercepted. So, Jim, what are you thinking? Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. ப்ரோ சீரியஸ்லி ப்ரோ என்ன ப்ரோ எந்த பாலையுமே வாங்க மாட்டான் இல்ல எனக்கு புரியல. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ப்ரோ எல்லா பாலையும் வாங்குறானா ஏன் அடிக்க மாட்டான்? Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. சூப்பர் ஓடகார்ட். Oh, nicely intercepted. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Pele. ப்ரோ அந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு பார்க்கறேன். Now he's got space here. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. only clearance தான். A நல்லா இருக்கு. reprieve, albeit perhaps momentary. Substitution. போயிட்டு வாங்க ப்ரோ போயிட்டு வாங்க ப்ரோ. இதெல்லாம் வச்சு அடிக்கவே இல்லை ப்ரோ. ஆடோவில் ரொம்ப டவுட்டாக கிடக்கு. ரொனால்டினோ அப்படின்ட்டு கிரேட் ஃப்ரீவாக இருந்துச்சு. வேறு யாரும் சிஎம் ஆஃப் தான் எனக்கு நல்ல டிஃபென்ஸ் பண்ணுறானா? ஆஸ்ட்ரேலியா சேனல் பார்ப்போம். விளாண்டு பார்ப்போம் மேட்ச். ப்ரோ சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணாங்க. ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ கண்டிப்பாக. ப்ரோ அது எனக்கு இதில் ஜாய்ஸ்டிக்ஸில் ரொம்ப வரமாட்டேன் ப்ரோ. இல்லைன்னா நான் That's an excellent interception. Now, can they get him away? Not much time now for anything fresh to happen, I think. Can he finish? Neymar. Shunan Balmare nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. This look. It's loose now and they want to get it back. Richarlison. Messi. Bumps him off it and wins back the ball. And that's very disappointing, it has to be said. Indicated. We are into stoppage time. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Ball has bounced loose now. Mendes with the clearance. And that is that. பண்ணிட்டேன் சென்னை பையன் ப்ரோ. இது மாதிரி நீங்கள் என் கூட லைவ்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்களா? உங்க கூட நான் உங்களை மாதிரி ஒரு பேர் வச்சிருப்பேன் சென்னை பையன். Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. அவ்வளோதான் என்ன போட்டாச்சு. 45.
கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் ப்ரோ இஸ்கோ கேட்கணும் இல்ல ப்ரோ இஸ்கோ கடைசியில் தருவானுங்க நம்ம எப்படின்னா இந்த இந்த சீசன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம 1 lakh குள்ள இருந்தா நமக்கு இஸ்கோ கன்ஃபார்ம் இஸ்கோ அந்த மாதிரி தருவானுங்க நீங்க சீசன் முடிகிற வரைக்கும் அந்த 1 lakh குள்ள இருக்கணும் 1 lakh பிரைஸ் குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா இஸ்கோ வந்து உங்களுக்கு தான் இப்பயே தரமாட்டானு அதுதான் ரேங்க் புஷிங் ப்ரோ ரைட் கார்டா வாசி இந்த பில்டப் ஒரு ட்ரெஸ்ட் ஒரு போட்டுவா ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் இந்த ஃபார்வர்ட் ப்ரோ இந்த ஸ்னைடரை தான் ப்ரோ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ரொம்ப நாள் வருத்தப்பட வேண்டியதா இந்த ஸ்னைடர் மட்டும் நம்ம கிடச்சிருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க ஓரளவு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கரில் ஆல்ரெடி நமக்கு இருக்கானுங்க பாய்ஸ்லாம் பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமோ அப்படின்றத வந்து மனசு அடி தோணிட்டு ஸ்னைடரை மிஸ் பண்ணுறோமே தப்பையாக எடுத்துருந்துக்கலாம் தேவையில்லாமல் அந்த மிஷினை முடிக்காமல் ஒருத்தனை கூட எடுக்கலாம் Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. YouTube புரியல bro YouTubeல டிவிஷன் உள்ள படம் என்னது So off we go then. Adams cuts it out. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is... Oh, what has happened here? Keeper has taken decisive action. He's had a shot! Quick to recover this. Good take, and is he in? It's Forlan. He'll play for Owen. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Schneider. Now, can they get him away? And this is Schneider. Oh, shot a goal! That's just playing it safe and simple. Tries to pass it through. Owen. Schneider. And this is Forlan. And this is Messi. Ricky Puig. And claimed it back swiftly. Well, both starting the game at a pretty decent tempo. Owen. Forlan. Look, takes a shot! Goal! Barcelona! Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. Barcelona are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, Bro, that bro, concentration will be key for a while division now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. கூட பழக சொல்றாங்க புரியல ப்ரோ டிவிஷன் 1 போனவங்க கூட பழக சொல்றாங்கன்னா they should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he was alert to யார் it. ப்ரோ Nuno Mendes is Really, a player who's always bro. giving defenders headache. And the finish! It's a goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the movement ahead, and how about the weight of that pass? Ideal. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, they're very much the best. And he shoots! சரி இந்த மேட்ச் நம்ம And ஃபயர் it's கன்ஃபார்ம் there!
A quite incredible spell. They are flying. Simplicity itself. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Oh, he had to make that, and he did make it. And a chance! And that is a truly outstanding save. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Barcelona are looking to go forward now. Now it's Owen. Great vision. And he's picked it up out wide. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Forlan. Ronaldinho. Arda Güler. He's picked his way through. Yeah, he's offering an apology for that. He needed to deliver a better ball. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. He's a sharp little ball here. Now it's Ricky Puig. Owen. Very nicely done. Oh, that's wonderful alertness. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? And here's Owen. Güler. Ødegaard. And they can counter here. Time and again they are repelled. Barcelona are looking to break at pace. And it's Forlan. Ricky Puig. Now it's Owen. Great defending, strong and determined. And that has left him in a heap. Looking for options for movement. Nuno Mendes. 2 added minutes has been indicated. Güler. Ronaldinho. Ronaldinho goes steaming forward. Looking to play him in. And the keeper's given, and the shot! Really well taken goal. Yet another goal in an awesome Well, what a half they've had. Cruising to victory, and it's only half-time. Astonishing. Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Operation. And the second half gets underway. So, 45 minutes to turn it round. James gets across to intercept that. Tchouaméni does well to get it back. And he's had it nicked away. Ødegaard. Now it's Haaland. Lovely pass, but can he get there? Oh, decent chance! Ricky Puig. This is the time you need that pace. Güler. And it's Ronaldinho. He's having a go! Keeper always had the measure of that. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. It's Fuller! Ah. Oh, he really got hold of that. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Now it's Owen. Now that's well seen too. That pass has been well intercepted. It's played through for him. And it's made its way to him. And he's onside. That's good play.
Messi, here's chance for a shot! Oh, taken with style! ஆமா And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. Barcelona are at the peak of their powers. As for their opponents, Odegaard! டிஃபென்ஸ் கரெக்டா வந்துறானே பரவாயில்லை. Corner number 2 then. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Goulet. He's in a good position here. Adams did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ஏய் யோ. Oh, well played, well sorted out. No, again there's no way through. James aims beyond the defence. Nice interception, well timed. Messi proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Messi does have his name on the score sheet, of course. Can he get on the end of this? Oh, that's beautifully weighted. On! நம்ம அடி வாங்கும்போது இந்த கமாண்ட்ரி There's always லைட்டா that risk, Peter, when a team commits too many numbers கால forward. எட்டரே போல You கால can't help but பயங்கரமா leave some அடிச்சு gaps at ஹெட்செட் the போட்டா back. இதுல சவுண்ட் எப்படி கம்மி பண்றதுன்னு தெரியல கத்திக்கிட்டே கிடக்குறான் அதனாலதான் They've played it short. விடுங்க 4 அடி 4 மேட்ச் ஜெயிக்கணும்னா ஒரு மேட்ச் He read that really well and stopped it. And now they can spring out of defence. Now it's Haaland. Haaland running with the ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended though. It looked destined for a goal. Well timed, excellent interception. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ஏய் லெஃப்ட் ஃபுட் தான்டா அப்படியே கிராஸ் போடுறான் Goulet showed Ayyo, plenty of naman zest in parang- getting to the ball, but couldn't Yeah, quite it's sort it parang- out. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Haaland shapes to shoot, and he steered it beyond the post. நீட் Son and 100 பாயிண்ட் Belmare certainly looked sharp there. மேட்ச் They're தோத்தோம்னா very 100 well பாயிண்ட் drilled in this art of தோத்தோம்னா நல்லா counter-attack. தோத்துட்டோம் And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well played. That has snuffed out the ஏன் danger. இப்படி ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சு தொலைறாங்கனே தெரியும் That looks a decent ball. Now it's ஏன் bro Owen. ஒரே குழப்பமா அதே Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. The pass is intercepted. Oh, super ball. Can he finish? Has another go. இங்க இருந்தாலும் அடிக்கிறான் Goal. ஆறும் And the விட்டான் headlines நண்பர்களே continue to get darker and darker. It's a mass என்ன வந்து exodus now. Certain அடிக்கிறப்ப எவ்வளவு sections of the சந்தோஷமா இருந்தாலும் அடி stadium அடி are வாங்குறப்பே leaving சந்தோஷம் clubs, and you can't blame them. ஓ அடி வாங்குறப்பே சந்தோஷம் Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. எல்லா பாலும் தடுக்க மட்டும் தான் செய்யறாங்க தவிர Knocks it into space. Lovely. Now he's having a எல்லா shot. பாலும் தடுக்க தான் ப்ரோ முடிக்கிறேன் நான் தடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் முடிய மாட்டேன்ட்டு ஓடுறான் தடதடன்னு And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Look, And there goes the final whistle. பரவாயில்ல A tale of two teams, one irresistible, ஸ்டார்ட் unstoppable, கூட அடிக்கல ப்ரோ the other அதான் fragile. -30 -22 ஆஹா ப்ரோ இன்னும் 30 பாயிண்ட் தான் ப்ரோ
இன்னும் ஒரு 60 பாயிண்ட் தான், 60 80 பாயிண்ட் தான். இந்த மாதிரி ஜெயிச்சிருந்தா செய்வேன். இந்த மாதிரி ஜெயிச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். ட்ரிப்ஸ் அண்ட் பிக்ஸை போட்டுட்டு வெளில போயிட்டு உள்ள வருவாங்கன்னா போட ஆரம்பிச்சிருவானு. இனிமேட்டு ஃபுல்லா அப்படி மார்க்கெட் ஸ்கிரிப்ட் இறக்கிடுவானு. இந்த மேட்சே பால் அவன்கிட்டே போகுது. நண்பர்களே, பார்க்குறவங்களாம் சேனல் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டு பாருங்க, லைக்கை தட்டி விட்டு பாருங்க. லைக்கை போடாமல் பார்க்குறீங்க போல இருக்கு. அனைவரும் லைக்கா போட்டுட்டு பாருங்க நண்பர்களே. இன்னைக்கா ஸ்பின்னிங்ஸ் மன வருத்தமா இருக்கு. ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ போன மேட்ச் அடிச்சு உடச்சு விட்டாங்க. அப்புறம் 5-1 அடிச்சதுதான் ஒருத்தன் என்ன போட்டு போலான்னு பொழந்து. கண்டிப்பா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது வேணா உண்மை. அவ்வளவுதான். அடி அடி வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். நாளைக்கு அப்புறம் விநாயகர் சதுர்த்தி, வெனஸ்டே. ஓகே. மனசுல குழுவா. ஆனா நல்ல வேலை அப்புறம் சாட்டுக்கு வரல. சாட்டுக்கு வந்து கழுவான்னு நினைச்சேன். நல்ல பெயர். என்ன டீம் ப்ரோ இது? ப்ரோ இது சவுதிக்காரனோட இது வைக்கவா, கமெண்ட்ரி வைக்கவா? எல்லாமே ஃப்ளோரா வச்சிருக்காரு ப்ரோ. யார் டியோகோ கோஸ்டாவா ப்ரோ? நம்பாலு. ஆமா, அப்ப டியோகோ கோஸ்டா தான். இந்த ரைட் பேக் நல்லா இருப்பாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். Well, football is of course ultimately அதான் just a எல்லாத்துக்குமே game, ப்ரோ. but for அப்ப the next ஒரு 2 மேட்ச் இப்ப hours நம்ம it பாயத்துல might not பண்ணோம்னா feel like அவனுக்கு that. போடுவானுங்க. The stadium is full of noise எப்படி and 2-3 energy. மேட்ச் போட்டிருப்பானுங்க. This certainly போட்டனால தான் அவன் matters. வந்து இந்த மேட்ச் நம்மள போட்டு பொலன்னு It's போயிட்டான். nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. Now it's Ødegaard. Looking for the run. Ødegaard. That's a lovely, neat pass. James cuts it out. Well read, nice interception. That is good alertness. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the out. And he shoots! In he goes again! And a terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. He's there to head it! Decent attempt, but not quite good enough. Mbappe. Safi Sali. That pass isn't the best. And it's Davids. Now it's Mbappe. Forlan. And this is Forlan. He
He's had a shot. பால புடிங்கடா தம்பி. There's the shot. And Hey. that's fallen kindly. டேய். Has another go. Norway definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. சூப்பர் பால். Looking for options for movement. போடுன்னு நினைக்கிறேன். And he's lost his man here. Goes for a shot. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ என்ன ஆச்சு? ஏன் வந்து அவன் மேலயே அடிச்சிட்டு இருக்கான்? And that is a little undercooked. It's an inviting looking ball that. Baresi makes the interception. கன்வர்ட் பண்ண வேண்டிய பால்லாம் இது பண்றான். Norway finding their passes. Ødegaard. 0-0 still. No lack of chances though. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. James. Nice control. Goulet. That pass has been well intercepted. கல் பண்ணா ஆனா அந்த கல் நான் பண்றது I வேஸ்ட். wouldn't fancy playing up கல் front in பண்ணா these நான் பார்த்தேன் ப்ரோ. circumstances, to be honest. There's இவனை வச்சிட்டு absolutely கல் no பண்றது supply. வேஸ்ட். பாலே போய் தொலையா. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. கல் பண்ணா புடிச்சறானுங்க ஸ்டிக்கர் ப்ரோ. நான் அடிச்சாதான் அடிச்சா பாக்குறேன். ஆனா கல் பண்ணா முடிச்சிங்க. ஒருத்தன் ட்ரிபிள் பண்ணா கண்டிப்பா போய். While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. கல் பண்ணவே முடியல ஸ்டிக்கர் ப்ரோ. கல் Super பண்ணனும் running, அழகா sharp movement. புடிச்சாங்க. Came up against a defender though who was ever so determined. ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ தட்டி விடுறான் இந்த மாதிரி பாஸ் And the goalkeeper's got a good palm to that. டேய் ரொனால்டினோடா. Ronaldinho. Pressing high and with purpose. Ronaldinho, very much a man of this moment. பால். Azar. Safi Sali. ஐயோ முடிஞ்சு. That has been cut short. Now it's Haaland. Safi Sali. He's a sharp little ball here. Hazard. That's an excellent interception. Cleared without complication. Ødegaard. Ronaldinho. Now it's Goulet. Oh, now here's an interesting matchup. He's had it taken off him. Neither of these two want to come off second best. That has ended up in no man's land. And here's Haaland. Haaland. ஜேம்ஸ் அவன்ட கால குடுத்துட்டே ஜேம்ஸ். Now it's Mbappe. ஓட்டத்தை புடிச்சானா முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. He's going to be disappointed with that. Mbappe has it in a wide position. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Now it's Forlan. It's Forlan! Oh, that's quite incredible! Oh, it was a brilliant way to more or less bring this first half to a close, and you can only applaud such a fabulous goal right to side separate these two teams. And from a player we should never really doubt. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So we have the first goal. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, super ball. Walker gets rid without sophistication. And the first half is done. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. bro. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. And the action is back on the way. Sean and Balmare really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Can he finish? இங்க பாருங்க ப்ரோ He's எல்லாத்தையும் gonna be தடுக்கறான் first ப்ரோ. to this. There's the shot. He scored. அவ்வளவுதான். ஆனா எல்லாத்தையும் தடுக்கறான் ப்ரோ. They have done it. They have their equalizer.
Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Oh, that's superb. Chance for a shot! ஐயோ Whatever he had in mind, that was not it. Good ball, good take. டீம்ல ஒயிட்டி நேம் இல்ல ஸோ டீம்ல ஒயிட்டி நேம் இல்ல ஓ ஆமா ஓகே 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 இல்ல அதானே பார்த்தேன் என்னடா அந்த சாட் வந்து திட்டாம இருக்காங்க And he's forced to go back. Ødegaard. Now it's Ronaldinho. Ronaldinho going face to face with his great rival. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Great vision. And the shot! They've done it! And the comeback is கரெக்ட் ப்ரோ இப்பதான் நானே பாக்குறேன் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ என்னடா இவனா இல்லனா அந்த 7 கோல் போட்டவன் கண்டிப்பா நம்ம சாட்டுக்கு வந்திருப்பானேன்னு பார்த்தேன் ஐப் இருக்கு So we have a breakthrough. அடுத்த மேட்ச் How will things develop from here? And things are much healthier. வரும் அப்பா போலயே ஒரு நாள் தடுக்குறான் What has happened here? That's exactly what they சரியான need சப்பா to கோல் ப்ரோ அது carry on அதான் plugging ப்ரோ away. கோல்கீப்பர் Eventually, கண்டிப்பா you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Can he get on the end of this? Oh, it's a nice idea, but the execution... It's fallen! It's loose, and there's a race for the ball. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப பயப்படுறான் both reading it and dealing with it. அடிக்கவே யோசிக்கிறானு ஐயோ டிஃபென்ஸ் போயிரும் And it's been taken short. And now they can spring out of defense. அடி வாங்கினாலும் ஆடியன்ஸே இல்ல Davids gathers from the goal kick. And here's Forlan. Threads one in. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Well, he got rid because he was under pressure. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Ronaldinho. Ronaldinho going full steam ahead down the left flank. Oh, easy pickings there. Tries to play it through. And the shot! What a save by Diogo Costa! And that has been cleared. And it's James. Now this could be a chance. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Hit into the chance! சூப்பர் பால்ரா And that என்ன பால்ரா அது won it. அடி வாங்குனாலும் ஆடியன்ஸே I think Peter had half an eye on the 2-goal cushion. அடி வாங்கினாலும் வேற என்ன பண்றது சொல்லுங்க இந்த இல்ல பேர் தம்பி தான் நம்ம போய் நம்மள மாதிரி தான் ஆடுறான் பட் ஆனா ஒரு சில பாசஸ்லாம் நல்லா போடுறோம் அது ஒரு சில பேர் கண்ட்ரோல் பயங்கரமா வச்சிருப்பானுங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ நறுக்குன்னு கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பானுங்க அவனுங்கெல்லாம் தடுத்தே நிப்பாட முடியாது என்ன பண்ணாலும் அடிக்க தான் வைப்பானுங்க ஒரு சில பேர் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா சாப்பிட்டே லைவா பாருங்க So time for change. ப்ரோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஃபென்ஸ் வரலாம் இறங்கி ஏறிடும் ப்ரோ என்னங்க இது Number 20. Davids. Number 6. டீமுக்காக அந்த ப்ரோ அந்த பிளேயர் மேன் யுனைட்டட் பிளேயர் தானே Coming on the field. And it's Messi. Number 9.
Now there's a stretched off. Should have equalised. Well, at least it's earned him a little applause from the boss. The finish was lacking, but everything else was pretty good. James tries making a foray down the right. That ball looks a good one. ஐயோ நான் இவனா I think the சப்ஸ்டிடியூஷனே message இருக்கலையா here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. சொல்லிருக்கலாம் நண்பர்களே நான் சும்மா Messi looking to play him in. Makaleli. Ronaldinho given the lift of his goal. And they're not going to make any further அந்த progress இது நான் now. காட்டுறேன் He slings it in. Norway really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. பிளேயர் பேர் எனக்கு தெரியல ப்ரோ என்ன I think we're just about done here. Nicely aimed pass. He steps in, and that's the end of that. ஓடுறீ தடு டைவிங் பாத்தீங்களா Driving on and making good progress. Oh, that's clever. There will be 3 minutes added time. Now it's Messi. Rodri. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Board shows there will be 3 ஐயோ extra minutes. ப்ரோ இங்க பாருங்க ப்ரோ இதெல்லாம் வந்து எப்படிப்பட்ட மிஸ்டேக்னு ஐயோ Baresi. There's a searching pass. எப்படி பாருங்க And ப்ரோ we're done. இவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் So the பண்றாங்க winners bullish and belligerent after இல்ல இந்த வெள்ளை பேடி காட்டுறேன் ஸ்டிக்கர் ப்ரோ இந்த ஒரே effort. நிமிஷம் Fall behind they may have done, but they were having none. ஆடா இதை மாத்த மாட்டேன் சப்ஸ்டிடியூஷனை இதெல்லாம் சப்ஸ்டிடியூஷனை மாத்தி விட்டுருக்கான் இருங்க அவனை காட்டுறேன் யாருன்ட்டு ரைட் பேக் ப்ரோ அவரு இது பேரை மட்டும் மாத்திக்கிறேன் இதுல ஜோன்ஸ் ஒயிட்டின்னு மாத்திக்கிறேன் ப்ரோ ஆமா ஆமா அப்புறம் யூசர் நேம் எத்தனை நான் பாத்துக்கலாம் நான் மாத்திக்கலாம் அதே ஸ்குவாட் தான் இதே ஸ்குவாட் தான் கேமர் ப்ரோ எப்படா ஐயா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது ஸ்பேஸ் விட்டா ஏன் ஸ்பேஸ் வர மாட்டேங்குது வணக்கம் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ வாங்க ப்ரோ செவன் கோல்ஸ் ஆப்போஸ் அவன் நல்லா விளாண்டான் கேமர் ப்ரோ இருங்க இவன் தான் அந்த 7 கோல் அடிச்சாலாம் என்ன போட்டு பொலன்னு போலத்தால அவன் இவன் தான் மொரட்டா விளாண்டான் இவன் தான் ப்ரோ பேக் அகைன் வாங்க வாங்க ப்ரோ இந்த ரைட் பேக் இருக்கான் பாருங்க இவன் யார் தெரியுமா ஆரோன் வேன் பிஸ்ஸாக்கா லைக் நன்றி நன்றி ஜெய் ப்ரோ நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் லைக்கிங் இவன் தான் அந்த பிளேயர் என்ன கதை
நண்பர்களே இன்னும் 40 பாயிண்ட் தான் நண்பர்களே. வெறும் 40 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா நம்ம அதுதான் சொன்னேன். அதுதான் இவன் வந்து தூக்கிட்டு வந்திருக்கானே. அவன் என்ன வந்து இங்கேம்ல பயங்கரமா இருப்பானா என்னன்னு தெரியல. அது கேட்டேன் கைஸ். ஏன்னா அவன் ஒரு சைனிங்ஸை போட்டு விட்டுருவான். என்ன சொல்றீங்க? ஆனால் ஜேம்ஸை சூப்பராக இருக்கான். வெஸ்டாமுக்கு போயிட்டான். ஆமாம், இவனோட ஒரு ஹைலைட்டட் கார்டு வந்துச்சுல ப்ரோ, நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. அவன் அந்த கார்டு நிறைய பேர் பெரிய பிளேயர்லாம் அவனை தூக்கிட்டு வருவானுங்க. ஆமா, அவன் ஒரு ஹைலைட்டட் கார்டு வந்துச்சு. நிறைய பேர் ஒரு நல்ல நல்ல பிளேயர்லாம் அவனை தூக்கிட்டு வருவானுங்க. அதுக்கு தான் கேட்டேன். ஒருத்தன் போட்டு பரட்டை எடுத்து ஒருத்தன் போட்டு பரட்டை எடுத்துட்டான் ப்ரோ. சரியான பரட்டு உங்களை போட்டு. ஆள் எங்கேருந்து வந்தான்னு தெரியல. பாறை வச்சமே பார்க்காம போட்டு பொழந்துட்டு போயிட்டான். மினிட்ஸ் 40 more points ப்ளீஸ். வெறும் 40 பாயிண்ட் தான். போனா புயல் மாதிரி போயிட்டே இருக்கலாம் சார். டிவிஷன் 2 பிளேயர் ரிச்சார்ட்சன் என்ன ப்ரோ எல்லாமே ஆடக்குள்ளர் பாருங்க ப்ரோ. தலைவன் கம்பியை கட்டிட்டான். நல்ல வேலை பார்த்தேன். அதாட யூஸ் பண்ணிடுவோமா இல்லாட்டி? ஐயோ ப்ரோ, ஆஸ்ட்ரிச் யார் இருக்கா? பாக்ஸா என்ன ஆஸ்ட்ரிச்சா இருக்கான்? இவனே போட்டு விளையாண்டுருவோமா? சரி வாங்க அதாடே போட்டு ஆடுவோமா? வேற வழியே இல்லை ப்ரோ. அது ஏதோ ஆஸ்ட்ரிச் நம்ம வருமே ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ, அதுதான் ஆஸ்ட்ரிச்னு. ஆஸ்ட்ரிச் தான் எனக்கு. Oh, what a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. வேற மாத்திரம் பேர் வரவே. Well, there's a real familiarity about these scenes here. The followers of one of the most formidable teams in the history of football, ensuring that yet again this will be an occasion for the game's ultimate glitterati. ஆரம்பம் நண்பர்களே பாருங்க, ட்ரிபிள்லாம் பண்ணி மின்னல் மாதிரி போறான் நண்பர்களே. He's left shaking his own head in disappointment. Barcelona with the corner, they're first. கீழே இருக்க பேர் மாதிரி இருக்காடா அடச்சி, மேல இருக்க பேர் பாடா. And now a sudden chance to counter. Cannavaro cuts it out. Bale. And the pass is intercepted. Shot a goal! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught napping. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's Ronaldinho. And the finish! That wasn't far away. Ronaldinho clearly feels he did everything right there. அது ஸ்பெல்லிங் வந்து அது ஆஸ்ட்ரேலியோ என்னமோ இருங்க, இந்த கேட்டு வரேன். என்ன பண்றது? Not the best distribution from the keeper. And it's Hazard. James. Super tries to play it through. போறா. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Shonan Belmare clearly should have gone for the ஒண்ணா வச்சே நீ easier pass. இந்த Now they'll மாதிரி have வித்தியெல்லாம் to கடைசியில quickly regroup. காமிச்சனா
Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Mendes wins the duel this time. It's a decent chance to counter-attack. Richarlison in acres of space out wide. அப்படியே பார்க்கணும். Richarlison showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now try to spin that positively. I certainly can't. Now it's Vinicius Junior. எனக்கு இவனால தான் ப்ரோ சாவு. Right into his path. ஜேம்ஸால தான். ஜேம்ஸ் Great challenge, time to perfection. ஐயோயோ என்ன மிஸ்டேக் ப்ரோ. ஜேம்ஸ் பின்னாடியே ஓடிறான் ப்ரோ. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good தேவலா anticipation மிஸ்டேக் too, Peter. பண்றான். Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. இந்த இடத்துல ஒரு பாஸ் போட்டு First முன்னேறிறான். moment of real significance. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Ødegaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he's managed to get rid. Oh, lovely bit of skill. And he's in on goal. And the shot! சூப்பரா பாடி. And he இது hits ஓ the அதாடா. net. ட்ரிபிள் And கான். the lead lost. No time at all. Well, going Okay. behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. ஐயோ அப்படியா கவனிக்கல Simple ப்ரோ. as you like. The outcome utterly inevitable. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. And that has added a whole new complexion to the game. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. And that's gone loose. Richarlison! ஓ செம கோல்டா. It away. And the செமையா comeback போட்டான் ப்ரோ is கோல். complete. அந்த கோல் செமையா இருந்துச்சு ப்ரோ சீரியஸாவே. ஜேம்ஸ் வச்சிருக்கிறது யூஸ்ஃபுல் தான் It கைஸ். is a சாரி good ஜேம்ஸ். finish. ஜேம்ஸ் The திட்டினேன் odds were தெரியாம. against him. Little matter. நம்ம கோல் ப்ரோ சீரியஸா நறுக்குன்னு போட்டான் ப்ரோ. அந்த அந்த கரெக்டா அந்த எண்டு கிட்ட வந்து விழுந்துச்சு பாருங்க பால். அந்த போஸ்ட்டை இடிச்சு ரேரான கேஸ் நடக்குது. எப்பனாதான் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நடக்கும் பாருங்க. போட்டானா ஜேம்ஸ் வந்தானா அழகா ஒரு பாஸ் அம்மா கோல் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி பார்க்குறது தான் சூப்பராக இருக்கும். இது கிராஸு இல்லை ட்ரிபிள் பண்ணி போடுற கோலும் சூப்பராக அங்கே பாருங்க எப்படி இடிச்சு நெட்டுக்குள்ள போகுது. இந்த கண்ணத்தில் கையை வச்சுட்டான் ஜேம்ஸு. அவ்வளோதான் கேமு ப்ரோ. தாண்ட விட மாட்டானுங்க டிவிஷன் 3 எல்லாம் வளர்ந்துருவானுங்க பாருங்க. என்னடா பண்ணுறாங்க. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Hazard. ஏன் ஆஃப் லைன் போயிட்டானே. And he's had it nicked away. James. Ødegaard. அப்பவே ஸ்கிப் பண்ணு. போய் ஸ்கிப் பண்ண பார்த்து. Ronaldinho. And it's Ødegaard. ஐயோ ப்ரோ நமக்குமே கிளாஸ்னு வந்துருப்போம் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஆப்போனண்ட்லாம் இருந்தால் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் வந்துருப்போம். ஒரு சில நேரம் வரும். அவ்வளோதான் கைஸ். 3 பாயிண்ட் நண்பர்களே. வெறும் 3 பாயிண்ட்ஸ் டு கோ. டிவிஷன் 1 சாரி டிவிஷன் 2க்கு அப்புறம் தான் நண்பர்களே சம்பவங்களே இருக்கிறது. டிவிஷன் 3 வரைக்கும் ஈஸியாக போயிடலாம். டிவிஷன் 2 அப்புறம் தான் நமக்கு சம்பவங்களே காத்திட்டு இருக்குது.
இருங்க வேணா பேரை மாத்திட்டு ப்ரோமா. ஆப்போனன்ட் ப்ரோ கோல்ல ஷாக் ஆகிட்டான். ஓ கோல். அது சரி. நான் என்ன பண்றது ப்ரோ? எங்க ப்ரோ கீழே போய் பேரை மாத்திட்டேனா? ப்ரோ சீரியஸா செம்மையா இருந்துச்சு ப்ரோ அந்த கோல். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. எப்படி ஹெட்டிங் அந்த கரெக்டா அந்த கார்னர்ல தட்டி உள்ள போச்சு பாத்தீங்களா ப்ரோ? எங்க மாத்த சொன்னீங்க? ப்ரொஃபைல் பேனரா ப்ரோ? யூசர் நேம் கரெக்டா தானே மாத்திருக்கீங்க ப்ரோ? கேமர் ப்ரோ PS5 அந்த ப்ரோ வச்சிருக்காரு. பேஸ் டீம்ல எடிட் பண்ணு. சாரி இது கூட தெரியாத ப்ரோ. இது மை பிளான். ஓகே ஓகே பாட்டேன் பாட்டேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு பிடிச்ச டீம் சொல்லுங்க ப்ரோ. யாராச்சும் அதாச்சும் விடுவோம் வாங்க. ஓகே ஓகே மறந்துட்டேன் நண்பர்களே, மன்னிச்சுக்கோங்க நண்பர்களே. ஸ்பேஸ் போனோம் டாட்டுக்கு போனோம். இப்ப லைவ் பார்த்துட்டு வருவானு வந்து சொல்லுவானு. நான் யூடியூபரே போட்டேன்டா அப்படின்னு. நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம ஒரு பாட்டுன்னு. போடு ப்ரோவா வேற மாதிரி வேற மாதிரி. ஆமாம் ப்ரோ மனுஷன் ப்ரோ வச்சிருக்காப்ல. இருக்காரா என்ன? கேமர் ப்ரோ பாத்துருக்கீங்களா? நான் பாத்துருக்கேன் கைஸ். பாதாம் பால்லாம் குடிச்சோம். அவர் மொரட்டுத்தனமா விளையாடுவார் ப்ரோ. ஆள் பார்க்க தான் அப்படி. அவரு அவரு ப்ரோ அவரு இது யாரா அவன்? அவரு யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ ஃபாலோ பண்றாரு. அபு ப்ரோ நீங்க பண்றீங்களா? போடுவார் ப்ரோ, எப்பனாலும் போடுவார். ஒன் மேட்ச் லாஸ்ட் ரீசன்ட் கிரிக்கெட் ஸ்டார். உங்களுக்கா? நடக்க கூடாது அடே. இவன் யாரோ வித்தகார பயலா இருக்கான் ப்ரோ. கணவரை வச்சிருக்கான் பாருங்க தலைவனுக்கு. இன்மேட் வராங்கலாம் முடிஞ்சு நண்பர்களே. இன்மேட்லாம் மின்னல் முரளி தான். எல்லாம் வின்னு போயிட்டு இருப்பானுங்க. Well, what a sight this Hero is. last The division colour, on the bonus base. choreography, the camaraderie. அப்படி The நமக்கு ஹீரோ fans லாஸ்ட் have pulled out all the டிவிஷன் stops to போயிட்டு make this a monumental occasion. அவரு அப்புறமேட்டு பேரை மாத்திக்கோங்க. Decibels both இப்போதைக்கு rising வச்சு fast விடுறேன். here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Now it's Forlan. Now, can they get him away? Oh, perfectly measured. Shoots! Big moment! Massive goal! Well, they would have been looking at him to produce the போட்டானுங்க goods, எனக்கு and பாயாசத்தை. that was very kind of him to oblige so early. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And the ball's gone astray, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. He steps in, and that's the end of that. Oh, and a chance!
Well, that is commitment to the cause. ஒழுங்கா விளையாடணும் And we guys. have இல்லைன்னா our very first corner. ஏன்டா They've போடா. played it short. And it's Cannavaro. And now a sudden chance to counter. Ronaldinho. Oh, easy pickings there. Stood up well to him there. Ronaldinho. Nicely spread. Somewhat off target. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he's lost his man here. And he's cut it out. That is ended up in no man's land. Now it's Goulet. This looks promising. சூப்பரா. Oh, வாடா. well played. Not the most accurate pass. And it's Ronaldinho. He's being urged to shoot. That's a risky ball, you've got to say. Shun and Belmare are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. வேறலாம் கேம் ப்ரோ இந்த சீசன் கண்டிப்பா டிஃபரன்ஸ் நீங்க போய் பாருங்க. Oh, and he shoots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Jimenez kept aware, and it is reclaimed easily. Goulet. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Nice interception. His positioning was spot on. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yes. Haaland! சூப்பர். It's in! நேம் அப்படியே இருக்கட்டும். They have நான் ஏதோ ஒரு டீம் come நேம் roaring தான். back. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they Okay, got okay. going, they were awfully hard to stop. ஓ அது டீம் நேமா நீங்க தான் வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைச்சேன். The next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. And that has added இதெல்லாம் ஓவர்ரா டேய். நான் அநியாயம். And again they hit the front. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Real chance! Really anticipated that well, didn't he? Palmer can get it clear. Now then, the ball's come loose. Manuel. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. It looked as though that might lead to something quite promising. ஐயோ நிறைய ப்ரோ சம்மா Was not the case. ப்ரோ இப்படி மிஸ் பண்றாங்க. He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to... Goes for a shot! Sticks it ஐயோ away! ப்ரோ கொஞ்சம் சீரியஸா So smooth. A signature finish. அந்த ஃபார்வர்ட் நாலு Vision ஃபார்வர்ட் to see இருக்காங்க the அது movement பஞ்சாயத்து. ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. This is threatening to become ஒண்ணும் a அவங்க பிரச்சனை really கிடையாது. நாலு good ஃபார்வர்ட் game. வச்சிருக்காங்க. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Tries to pass it through. Palmer. பூனை எதுவும் பார்த்து. Approaching half-time and still behind. Can they make something நல்லா happen ஆக்டிவேஷன் now? விட்டு போயிறாங்க. Rodri and Gula. ஜேம்ஸ் Well, he's going to be disappointed with that. Rodrigo. He's through here. Oh, that's fabulous. Shot a goal! ஓ Two up now, and they are cruising. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it.
ப்ரோ என்ன ப்ரோ என்னமா பண்றானுங்க இருங்க And ப்ரோ. with that, the hat-trick is complete. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. Well, that has changed the dynamic somewhat. They've seen the light and the opposition have been left in the dark. Short changes him with that pass. That's a sharp pass. So what can they make of this? He was quick to react. And it's Arda. Lovely pass, but can he get there? Danger averted for now. இந்த பையன் எதுக்கு போனாங்க? And we hit half-time. ஐயோ ப்ரோ. ஐயோ. சொல்லி கைஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்களேன். சொல்லி வாயமுள்ள தலையணை போட்டு பொளபொளன்னு பழம்பேன். Behaving in an inappropriate manner will be removed. Thank you very much for your இவர்னா cooperation. போட்டு பழகுறாங்க. அந்த டிவிஷன் 2 போயிட்டு அப்படியே வைக்கலாம்னு பார்த்தா முடியாது போல இருக்கு. So off we go once more. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. There's the shot! And Yes, 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 it's yes. there! The second half of ஆனா அவன் நல்லா ஃபார்வர்ட் வச்சிருக்கான்ல அது இந்த இதனால அவன் நல்லா விளையாடுறான். Well, there was to be வேற நாள் no சூப்பரா other ஆக்யூரேட் outcome. தான் வரும். Well, how can they be so Dribble- அவன தான் careless, இது Peter? பண்ண It's மாட்டான். too casual. They were never Dribble going to get to away dribble with அவன். that kind of sloppiness. அவ்வளவு மாதிரி டிஃபரன்ஸ். We have got ourselves a game here. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Van Basten. Ronaldinho. Haaland. That's a little off target. Palmer. Now it's Van Basten. Vinicius Junior gets into some space. Tries a shot! இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அடிக்க முடியாதுடா. No shot இடத்துல அடிக்கிறதுனா confidence there. He's the Bro, one அதுலயே player ஒரு who runs ஒரு on the ப்ளஸ் ball வச்சிருக்கான் running பாருங்க at bro அவன். defences, and that's precisely why. It's a searching pass. அவன் எடுக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். வெறும் தடவை That's a எடுத்துட்டான். key சூப்பரா interception. சூப்பரா. Ah, he's given it away. Well, Peter, just see here how a lot of the Yeah, well, attacking I'm players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Shun and Balmare have certainly changed the dynamic, but I'm not quite sure whether we're going to get patience. பாருங்க பாருங்க ப்ரோ இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. இதெல்லாம் வந்து நெட்ல ப்ரோ. Orchestrate a counter. That's been cut out, well played. And it's Forlan. Rodri. Oh, good-looking ball. Neither of these two want to come off second best. Shifted it to the flank. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. இவன் ட்ரிபிளை மட்டும் பாருங்க இது மட்டும் நம்ம ஏன் என்னாச்சு? ஓ அந்த பிளேயர் சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே. ஆமா ப்ரோ அவங்க அதெல்லாம் Knocks it into space. எப்ப பாரு உட்கார்ந்திருப்பானுங்க ப்ரோ. நம்ம அப்படி உட்கார்ந்து Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. எப்பொழுதுமே கேம்ல உட்கார்ந்திருப்பானு ப்ரோ இவனுங்களாம். இன்டென்ஸ் ஆடுவானுங்க ரொம்ப. ரொம்ப ஃபன்னு இன்டென்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நம்மள்ட்ட. எப்பொழுதும் இன்டென்ஸ் ஆடிட்டே இருந்தா உங்களுக்கே பார்க்கவே கடுப்பாயிருக்கும்டா. Ødegaard. Now it's Haaland. Rodri. Haaland. Out towards the flank. Gets a good foot in there. Jimenez with a definite foul there. And no surprise, that's a booking.
ஒரு 2 கோல் போடணுமே. மேட்சோட முடிச்சுட்டு போலான்னு பார்த்தா ஆயாத்தை உட்கார வச்சுட்டான். பரவாயில்ல, ஆடக்குள்ள நல்லா ஆடுறான் அந்த மேட்ச் தானே. மொரட்டா சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கான் போல. ஓப்ளாக்கா? ஓப்ளாக்கும் டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் தான் ப்ரோ. இந்த அளவுக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருந்து ஆட மாட்டான். ஓப்ளாக்னா அட்டாக் கோல் கீப்பர். சூப்பரா ஓப்ளாக் என்கிட்ட ஒரு கார்டு இருக்கு, அதனால வித்துட்டேன். அவன் வந்துட்டு விட்டுட்டேன். Substitution on the field. Number 8. We have got changes here from both sides, in Number fact. 15. I was just lacking in Number accuracy. சூப்பரா போச்சுடா பால். Number 18. Vinicius Junior. Coming on the field. Now it's Richarlison. Ronaldinho. Number 21. Closing in on the last quarter of an hour. Number 23. Referee has just said play on. Now it's Neymar. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. He has found the way through. Shun and Belmare really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Ronaldinho. Nicely shaped ball. Floated through. Dealt with nicely by the defence. Nicely weighted ball. Looking for the run. Well, that looks a decent ball. Yamal gets into a good position. Eder Militao. And the counter is on. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Look, their path is set. They have to take risks in every situation now. And the finish! என்னமா அவ்வளவுதான் He has done it! நானும் ட்ரை பண்றேன், ஆனா அடிக்கவே And மாட்டேங்குது. surely now, the result's beyond doubt. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Voila! And somehow he managed to miss it. It's a good effort, and you can sense that they're upping the gears. This needs to be sustained now. Ronaldinho! Oh, the ball's run loose here. Can he get it through? And again, he's sorted that out terrifically. Looking to play him in, and he's onside. That was a good run. The defence looked beaten there. Face to face with the keeper. And the shot! Yes! Up by 3. They have their boot on the throats of their foes. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So now the difference is 3. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Now it's Van Basten. Goulet. We expected better, and so did he. And it's been played through. It could be in. Takes a shot! It's in! பண்ணாங்களே அடுத்து It நிப்பாட்டலாம்னு is பார்த்தேன். no contest. பரவாயில்ல. And that's that. Well, that ஒரு கோல was போலான்னு thrilling. பார்த்தா 4 A game கோலும் of champs and chumps. Right. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. I'm afraid So to Jim, tell how do you you that reflect we on expect what the we've effort seen? to be heavy Well, after Peter, the final I whistle really today. couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through. 35 பாயிண்ட் மைனஸா?
ஆமா சப்பும் ஆள் இல்ல. ரெண்டாவது டிஃபென்ஸ்ல ஸ்பீடுக்கு நான் சொன்னேன்ல அவன் 4 பேர் முன்னாடி வச்சிருக்கான். நமக்கு ஆளும் இல்ல, எதுவும் பண்ண முடியல. ஸ்பீடு கொஞ்சம் இருந்திருந்தா கூட அதுக்கு தான் அப்புறம் மேக்லெலி வேணான்னு. மேக்லெலிட்ட சுத்தமா ஸ்பீடே இல்ல. எப்படியாச்சும் ஓடிடுறான். வேறாச்சும் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் நல்ல எவனாச்சும் ஒருத்தர் நல்ல பிளேயர் இருந்தா கூட தேத்தி கீத்தி கொண்டு வரலாம். செய்ய மாட்டேன். நம்மளும் என்ன வித்த காட்டினாலும் 4 ஃபார்வர்டுனா ரொம்ப கஷ்டம். 2 விங்கரு ஒரு ஃபார்வர்டு, இதை ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளேயர். இவன் வேற அஜாட் வேற. நானும் போட்டேன் 3 கோல் போட்டேன். எப்படியோ முடியல. எவ்வளவு தடுக்கிறது, எவ்வளவு இது பண்றது. அவன் ஓட்டதான் அவ்வளவுதான் ஓடுவான். பரவாயில்ல விடுங்க, மேட்ச் ஜெயிச்சு பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா நாளைக்கு கூட போய்க்கலாம். டிவிஷன் 2 போறோம்ல ப்ரோ, அது அந்த தடுப்பு இருக்கும் என்னைக்குமே. நம்ம எதனாவது அங்கிட்ட இங்கிட்டு வித்த காட்டினா மட்டும்தான் கைஸ். அவ்வளவுதான் போராடுறது. ஒரு மனுஷன் எவ்வளவு போராடுறது. ரொம்ப கடுப்பாக்குறான். நம்ம லாஸ்ட் மேட்ச் பார்ப்போம். ஆனால் இதில் பெயர்லாம் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பிளான் படி போயிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா டிவிஷன் 2 இன்னைக்கு போயிருக்கோம். ஒரு மேட்ச் இந்த மேட்ச் பார்ப்போம். நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டா டிவிஷன் 2க்கு ஒரு நாள் 2 நாள் ஆயிடுச்சு. நேற்று கொஞ்ச நேரம் விளாண்டேன். ஆஃப்லைன்ல தான் விளாண்டேன். 200 பாயிண்ட் எடுத்தாச்சு நம்ம நினைச்ச மாதிரி. ஆனா டிவிஷன் 2ல இருந்து டிவிஷன் 1 போறது கண்டிப்பா குதிரை கொம்பு தாங்க. ரொம்ப நான் எப்படி போக போறேன் எனக்கே தெரியல. ரொம்ப கஷ்டம். There's the whistle. Goulet. And here's Haaland. James has it out wide and inspects. It's a mighty effort. Nice pass. Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Well, he's hit it long, but astray. Who do you think this turns on, Jim? Well, this guy Rodri was one of Europe's most யாரா அவன்? 7 அடியில இருக்கான் ப்ரோ. அவன் யாரு? he was on the market. Often seen as an integral component in the next generation of Spanish midfielders. He's got that outstanding quality of being able to shield the ball particularly well, and that is key to any holding midfielder. Yeah, still certainly be leaning heavily on him. சும்மா நின்னுகிட்டு இருக்கான்டே பால குடுக்குறேன்டா நான். Infallible then. அவனே நான் ஒரு ஓராம நின்னுட்டான். அவன்வே பால குடுத்தேன் பாருங்க. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Alexander he read that really well and stopped it. He's a sharp little ball here. No messing about, just bludgeoned away. And it's Ødegaard. And here's Goulet, gives it back. Passing is crisp and sharp. Now this could have a shot. சூப்பர் அப்பா தலைவன் விட்டகாண்டி கோல் ஒண்ணாடியும் பாக்குக்குள்ள போய்ட்டா புடிக்க முடியாது. It's the breakthrough. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Just way too good, Dito. The keeper. அப்புறம் ப்ரோ ஒரு அவன் ஃபார்வர்ட் வச்சானா மட்டும் சொல்லுங்க. ஒரு பாயிண்ட் ஏத்துனால நம்ம இங்க. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. எப்படி அங்க போற மாதிரி போட்டு இங்க ஓட்டன பால. Forlan ready to try one. அப்புறம் என்ன பிளாகா எனக்குலாக அவனுக்குலாக. இன்னும் வர பாப்பே லிங்க் அப்ல நினைக்கிறேன். எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்த்தாங்க? வீக்கெண்ட் கவுண்ட் எதிர்பார்த்தாங்க. It is a specialty. Forlan! It's run loose. Who's going to get there? Mendes going full steam ahead down the left flank. Delivers with whip.
சூப்பர் சூப்பர்ரா டே யப்பா கமா பாஸ்ரா நண்பர்களே வெற்றி வெற்றி கன்ஃபார்ம் ஆக்சுவலா இந்த 30 பாயிண்ட் கொடுப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல 30 பாயிண்ட் போனது மேட்ச் Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. 30 பாயிண்ட் தான் தருவாங்க நினைக்கிறேன். That's 2 now without reply. First time division போறோம்ல அதான் 2 days ஸ்கிரிப்ட் போறாங்க. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Goulet. And this is Ronaldinho. Pedri. Now it's Mbappe. And he's forced to go back. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Ronaldinho. Nicely shaped ball. It's a pretty loose pass. Goulet is onto it in a flash. And here's Ronaldinho. He's got plenty of space out wide here. It's Ronaldinho! And that's what you call inspired goalkeeping. Ronaldinho Arabic really commentary must be அப்பமா thinking Arabic what he has to commentary do to score there. Arabic commentary அப்பமான்றது நல்லா இருக்குமா ஏன்னா இன்னைக்கு முன்னாடி விட இப்போ அரபிக் கமெண்ட் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரோ சூப்பராக இருக்கு ஹெட்செட் கால் வைக்கிறேன் ஒரு ஹெட்செட் வாங்கணும் ப்ரோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பூம் ஹெட்செட் மாறும் அது ஒன்று வாங்கணும் எல்லாம் ரேட்டு 3000 4000 போட்டிருக்கானுங்க அதான் அப்படி விட்டேன் சரி எதுக்கு ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா ப்ளூடூத்தே கனெக்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஹெட்செட் வாங்கிட்டு சொல்லுவோம்னா நமக்கு மைக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ இந்த மைக்கே நமக்கு தேவை கிடையாது நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்கே நமக்கு தேவை கிடையாது ஹெட்செட்டில் இருக்க மைக்கை வச்சே பேசிக்கலாம் போல நண்பர்களை 4 பேர் பார்க்குறீங்க And we have our very first corner. Alan Ronaldo Caceres attempts a clearance. Here's a man adored by many, even deified by some. Ødegaard. Now it's Haaland. Haaland! Oh, a very decent attempt. Why, bro? Bro. It's their second corner of the game. And it's been taken short. He slings it in. Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. Well read. Real chance! Just cruising. வெற்றி நமது நண்பர்களே. A quite incredible spell. அவன் நினைச்சா நம்ம என்ன தடுக்க முடியாது. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Well, I'm sat here, Peter, thinking that. எத்தனை வாட்டரா சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ப்ரோ ஆஃப் டைம்ல 4 பேர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. வெளில போய்ட்டான். வேலை மிச்சம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. கரெக்ட்டா. நீங்க தான் ப்ரோ சொன்னீங்க 4 பேர் இருக்கீங்க. ஆமா 4 பேர். என்னாச்சு? இல்ல வேற ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. ப்ரோ அப்படியே சரி விடுங்க கைஸ். எவ்வளோ அப்படியே ஸ்ட்ரீமை முடிப்போம். இவனுங்க இன்னைக்கு போக விட மாட்டான். வாங்க நம்ம சண்டே என்ன கேம் பண்றதுன்னு பிளானா போட்டு பண்ணி முடிச்சு விட்டுறோம்.
இப்போ 5. ஆமா கேமர் வந்துட்டாரா ப்ரோ? சண்டே சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீயான கேம் சொல்லுங்க. அது ஆல்ரெடி நம்மளோட வரேன். அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அவ்வளோதான். நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்ல பார்ப்போம் கைஸ். ஆல்ரெடி நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்ல 2-3 இது ஹார்ட் போட்டு அம்பு போட்டு வச்சிருக்கேன். அதை பார்ப்போம். இந்த கேம் நமக்கு வந்து ஊசியில இருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த ஃபேவரட்ஸ் எல்லாம் எங்க பாக்குறது? சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே. இது நண்பர்களே, சாட்டர்டே தான் நம்மளால லைவே வர முடியாது. இதான் நினைக்கிறேன். இது மீடியாவா ப்ரோ? அது எங்க ப்ரோ? ஹார்ட் போட்டிருக்கேன், ஆனா ஏன் ஒண்ணுதான் காட்டுது? இங்க இருக்கு பாருங்க. இது ப்ரோ, இது பண்ணு மேட்ச் பேர இருங்க. இந்த மேட்சன் நை 1 hour தானா? நான் இந்த கேம் இதை பண்ணுவோமா? பாருங்க, வெரி கொண்டு மாஸ்க் போட்டு ஒருத்தர் 1 hour தானே கேமு. இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃப்ரீயா? அது நானும் இங்க வெளியே இருக்கா ப்ரோ. இந்த நேம் அப்படியே சாட்ல போடுங்க ப்ரோ. இதையும் பார்ப்போம் ப்ரோ. இது ஆன்லைன் பிளே ப்ரோ. வி கேன் பிளே ஆன்லைன் ப்ரோ. யாரையாச்சும் நம்ம பிடிச்சனா ஆன்லைன்ல ஆடலாம். வாங்க ஆன்லைன்ல விளாடுவோம். இங்க பார்ப்போம். 1 player ஆன்லைன் பிளேயர் ஆப்ஷனல் அவைலபிள். பார்ப்போம் கைஸ். நைட்டு போடுங்க ஸ்டோரி கேம்ஸ். நைட்டு தான். ட்ரெய்லர் பாருங்க. ட்ரெய்லர் எதுக்கு? இதுக்கா? இரு லெவலுக்குள்ள இருக்கிறது. play with friends bro. 4 பேர் விளையாடலாம் ப்ரோ. or play alone. ஐயோ அவன் இந்த கேம் பண்ணிடுவோம் நண்பர்களே. இதே நம்ம கண்டிப்பா ஃப்ரீயா தான் இருக்கு. இந்த சேட்டை நேம்ல நான் இல்லப்பா கேம் நீங்களே ஆடு. இவங்களா என்ன ப்ரோ? இது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீயா? உங்களுக்காக நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த 2 கேம் மேட்ச் ஒன்னும் அதுவும். இருங்க பாய். இல்ல அவரை கூப்பிடுவோம். இவர் வேற யார் இருக்கா? அன்னைக்கு யாரோ கேட்டாங்க ப்ரோ. அது யாருன்னு தெரியல ப்ரோ. ஸ்பெல்லிங்க வந்து டைப் பண்றதுக்கு ப்ரோ மறந்துடும்ல, அதுதான். டவுன்லோட் பண்றதுக்கு தல கண்ணா சேஜா கம்மிங். ஏன் ப்ரோ PS5 லெஃப்ட்? ஓஹோ, காசு இருந்தாதானா? அடச்சி, காசு இருந்தாதான் விளாட முடியும் நண்பர்களே. மேட்சண்ணா நோவா ப்ரோ. ஓகே ஓகே. இல்ல ப்ரோ நோவா ப்ரோ சொன்னா அன்னைக்கு யாரோ சொன்னாங்க ப்ரோ. நான் வாங்க ப்ரோ சண்டே ஆன்லைன் விளாடுவோம் அப்படின்ட்டு. பேரு மறந்து போச்சு.
ப்ரோ அந்த அந்த இதுக்கு தான் சாட்ல போட்டேன். MAD என்ன ஐ வந்துச்சா நடுவுல? இங்க இருக்கு. நான் அவரோட கேக்குறேன் வேணா. நம்மளாம் ஒருத்தர் சொன்னாரு ப்ரோ. இது வந்து ஒரே பிளேயர் தான் ப்ரோ, ஒரே சிங்கிள் பிளேயர் தான். ஆனா 1 மணி நேரம் தான் ஃபுல். பாருங்க 1 மணி நேரம் தான். கேம் எவ்வளவு நேரம்னு பாருங்க. கேம் எவ்வளவு நேரம் பார்ப்போம். மேடைசன் நான் 1 மணி நேரம் தான் விளையாடவே முடியும். விளையாடவே நல்லா இருக்கா என்ன? ட்ரெயில இருந்து ஒரே நிமிஷம் போடுறேன் இருங்க. 3.5 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல வருது நண்பர்களே. கேம் ஃபுல் கேம் 4 மணி நேரம். சரி வாங்க ட்ரெயில போட்டு. ஏன் இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கு இல்லையா? அவனை போட்டுறான் பாரு. நீ ட்ரெய்லரே போட மாட்டேன். ட்ரெய்லரே போட மாட்டானு ப்ரோ. இதான் ட்ரெய்லர் நினைக்கிறேன். இது நல்லா இருக்கும் போல. இது அம்மா ப்ரோ அவர் ஹெட்செட் போட்டு கேட்போம். அவனுக்கு கேம் டவுன்லோட் பண்ணாதான் ப்ரோ. ஆனா ஹெட்செட்ல கேட்க சீரியஸா ஒரு மாதிரி பயமா தான் இருக்கு. கொஞ்சம் இருக்கானு தெரியல எனக்கு. சரி நல்ல கேமா பாருங்க. கேமர் ப்ரோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல பார்ப்போம். பார்த்துட்டு என்ன போடும். இது இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் அந்த அளவு வெறித்தனமான ஹாரரா இருக்காதுங்க. ஹெட்செட்டை போட்டு பாருங்க. ஹெட்செட்டை போட்டா அதுதான் நான் சொன்னேன் ஒரு ஹெட்செட். ஹெட்செட்டை போட்டு பார்த்தா ரொம்ப பயமா இருக்கும். ஹெட் ஸ்டாண்டிங்கே ஃபுல் கேம் தான். 5 hours பரவாயில்ல. 5 மணி நேரம் தராங்க. ஹெட்செட் போட்டா ஒரு மாதிரி திட்டலாம் ப்ரோ சீரியஸா. பாப்போம் ப்ரோ. ஏன்னா நல்ல எல்லாமே நம்ம ரீஸ்டார் ப்ரோ. வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. இவ்வளோ நேரம் கழிச்சு வரீங்க ஆஃபீஸா? இந்த கேம்லாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப த்ரில்லா போவாது. ஒரு சீனுக்காக வந்து நம்ம ஃபுல் கேம் ஆட முடியாது. அப்படிங்களா?
ப்ரொஃபைல்ல போட்டு அந்த பாக்க ஒரே நிமிஷம். கிரிக்கெட்லாம் காசு கொடுத்து வாங்குனீங்க ப்ரோ? WWE இது நீங்க ஃபுல் கேம் வச்சிருக்கீங்களா? ரெட் ரிடம்ஷன், போஸ்ட் ஆஃபீஸ், மோட்டார் காம்பட், ஜிடிஎஃப், சாட், ஸ்பைடர்மேன் 2 காசு கொடுத்து வாங்குனீங்களா ப்ரோ? ஏன்னா இல்ல ஹிட்மேன் வச்சிருக்காரு. ஹிட்மேன்லாம் காசு கொடுத்து. ஓ ஓகே ஓகே. எம்மாடி WWE இருக்கா? ஓகே ஓகே. ஏய் ப்ரோ அப்ப எல்லாருமே WWE இருந்தா நான் ஏத்தி விளையாடலாமே ப்ரோ. 44 கேம்ஸ். ஆனா எதுக்கு ப்ரோ உங்களுக்கு அவுட்லாஸ்ட் சேர்த்து காட்டுது? அதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு ஏன் நான் வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு காட்டுதா என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. ஓகே ஓகே. பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக. டபுள் டேங்கப்பா போடு. ஆமா எவ்வளவு வச்சிருக்காரு பாருங்க. ஸ்பைடர்மேன் 2 வாங்கிருக்கீங்களா இல்ல சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல தான் இருந்துச்சா? ஓ ட்ரையல் தானே வாங்கி. ஓ இதுல விளையாண்டு பார்ப்போம். ரெட் ரிடம்ஷன்லாம் இதுவோ ப்ரோ வாங்கிட்டே விளையாண்டுருக்கீங்களோ? ஆர்டர் காமெண்ட்டும் வாங்கியிருக்காரு காசு கொடுத்து. ஏமாறு ப்ரோ பாப்போம் ப்ரோ. பார்த்துட்டு ஒரு நறுக்கு கேமா போட்டு விடுவேன். என்ன சொல்றீங்க? 2 மணி நேரத்துக்கு இந்த கேம் நல்லா இருக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் இந்த விளாடலாம். இந்த காடாஃபாரும் வாங்கியிருக்காரு பாருங்க. காடாஃபார்லாம் தம்பி லேப்ல விளாண்டேன். ஓ 2ல வாங்கி. சரி 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 மறந்துட்டேன். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 சூப்பரா இருக்கும். எனக்கு லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் 2 விளையாடலான்னு தான் பார்த்தேன் ப்ரோ. டெட் பை டிலைட் கூட விளையாடலாம். நல்லா இருக்கும். இதுவும் ஆன்லைன் கேம் தான். பண்ணா போகும். ஹலோ சொல்லுங்க ஜி. ஜி மறந்துட்டேன். இரு நான் கீழே இருக்கேன். எனக்கு ஒரு 10 ரூபாய் கால் பண்ணுறியா? சாப்பிட்டு வரேன். என்ன பேலன்ஸ்ல இருந்துச்சு அதான். 10:30 பண்ணு இல்லை 10:45 பண்ணு. இன்னும் 4 days இருக்கு பாப்போம். என்னதுக்கு ப்ரோ 4 days? சண்டே கண்டிப்பாக நம்ம இதை அனுப்பிச்சு விட்டுருக்காரு மன் ப்ரோ. ஓ அதுக்குள்ள கேம் பார்த்து சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே பாப்போம் ப்ரோ. அந்த கேம் பண்ணா பண்ணுவோம். நம்ம ஃப்ரீயா தானே இருக்கு. ஆமா இதுல இருக்கும் ப்ரோ. எதனாவது நமக்குன்னு ஏன் பண்ணி போறோம். சரி பாய்ஸ். ஓகே ஓகே. சாட்டர்டேனால வரணும். சாட்டர்டேல நைட் நான் 11 மணிக்கு தான் வருவேன். இவர் தூங்கிடுவார் போயிட்டு. ப்ரோ பயமா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்ட்டு. நண்பர்களை அப்படியே முடித்துக் கொள்ளவா? அப்படியே என் பண்றேன். நாளைக்கு சந்திப்போம் மீண்டும். ஃபுல் ரைட்ஸ் வாங்கிடும் ப்ரோ. 200 ரூபா தானே?
அது எல்லாரும் வாங்கணும்ல ப்ரோ. நான் மட்டும் ஆன்லைன் ஆடி என்ன பிரயோஜனம்? உங்களுக்காக தான் ஆன்லைன் ஆடுவேன் காசி. தனியா ஆடவும் கொஞ்சம் டர்ஜா தான் இருக்கு. என்ன சொல்றீங்க? நண்பர்களே, ட்ரஸ்ட் மீ. என்ன ப்ரோ என்ன ட்ரஸ்ட் மீ? வருவேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே, வாங்க வாங்க கேம் ப்ரோ. அதெல்லாம் பண்ணு. சரி ஓகே நண்பர்களே, முடிச்சுக்குவோம். நாளைக்கு சந்திப்போமா? பாய் பாய் கைஸ். பாய் பாய். நாளைக்கு சந்திப்போம். நாளைக்கு வரேன். ஓ கேமர் கிட்ட ப்ரோ எல்லாருமே சொல்லுங்க ப்ரோ. யாரு நம்ம சரி ஓகே ஓகே ப்ரோ. இல்ல யார் சொன்னாலும் நம்ம நல்ல கேமா இருந்தா நம்ம பண்ணிருவோம். ஹாரர் கேம் தானே இது நேத்தே இது எடுத்தேன். ஆனா கரெக்டா வரல, அதனால நான் விட்டு வச்சிருக்கேன். இல்லைன்னா நான் அவுட்லாஸ்ட் எடுத்து போடலான்ட்டு தான் பார்த்தேன். சரி பார்ப்போம். சரி விடுங்க. சரி ஓகே, பாய் பாய் பாய். சரி பாய் பாய்.